Hello students, welcome you all. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್? ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Swati, guys, let it end. The class is going to start now. So I guess a lot of people are okay. So hello, all set. So I'm just waiting. Okay, got it. Hi Megha. Hi Swati. So let's begin with our class content today. Within class nalli we are going to solve important topics question on basic concepts of chemistry, solution ಹಾಗೂ periodic classification of elements. So periodic classification of elements ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು characteristics of S ಮತ್ತೆ characteristics of P. Hi Adarsh, hi Atlas, hi Manjunath, hi Bittu, Adarsh, King 1, Sanjana ಮತ್ತೆ ದೇವಶ್ರೀ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಶೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ರಾಕಿ. ಸೊ ರಾಕಿದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು? ರಾಕಿ ಚಾನಲ್ ಇದು. ಸಂಜನಾ, ರಂಗರಾಜು, ಸೌಮ್ಯ, ನಾಗಾರ್ಜುನ್, ದರ್ಶನ್, ಅಂಬಿಕಾ, ಸಂಜಯ್, ಕಿಶೋರ್. ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್. ನಸ್ರಿನ್, ಲೆಜೆಂಡ್, ರವಿ, ಚಂದನ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಓನ್ಲಿ MCQs. ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ MCQs ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ MCQs ವಿ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years and also exemplar part. Okay, so Praveen, thank you. Ramya Shetty, Yatif, Dhanashri, Renuka, Sudhan. Yes. King 1. ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ NCERT ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವೆ ದ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಯು. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಸಿ ಇನ್ ಪೋಲ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು MCQ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. CDAB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವೇನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ MCQ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೈಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಡನ್. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ತುಂಬ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಯು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್? ಎಸ್, ಬೈ April 9th ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್. ಟೈಮಿಂಗ್ 4:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್.
ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 questions expect ಮಾಡಬಹುದು. This is the expectation based on the chapter analysis, question paper analysis from the last 10 years of KCET paper. So let's get into the important formulas, basic concept, solution, periodic classification of elements. So density, I hope it is visible for everybody. Visible ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನನಗೆ visible ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ you can stop your chat now. Okay, ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we are only prioritizing the formulas. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.160 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0.160ದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 0 ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ. 4.8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1.75 ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, x.yz ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ x.y ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದು 2 ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ NCERT ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ 1 2 3 4 5 ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಝೀರೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ಲೈಕ್ ಝೀರೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ಝೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನೀವು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಾ, ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 16 × 10⁻² ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನ 16 ಇಂಟು 1 2 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ 10⁻³ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಕಿ ಆಚೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ 10 0.0 ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಗಿಟ್ಟು 10⁻⁻1 10⁻⁻2 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ 1 ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ CET ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್.
ಸೊ ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಯತೀಶ್, ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಆ ಲೈಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ NCERT book open, keep it with you when you watch my class, because most of the content are from NCERT textbook only. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಝೀರೋ, ಐ ಮೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the result cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original number. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3.0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು 3.0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಗೆ 3.0 ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2.99 ಬರುತ್ತೆ, 2.99 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಗೆ 2.98 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಲ್ಲಿ 2.99, 2.8. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಗೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ 3.01 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2.95 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತೀರಾ. ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.99 plus 3.01 divided by 2. ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದಾಗ if the average value is accurate to what teacher has told. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಏನು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ 0.03 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನ ನಿಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ವಾಟರ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ elements which combines to form this compound will always have the fixed quantity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2:1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 1 ಆಟಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ 12 ಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 16. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 32. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ, ಇಫ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, the mass of the one element that combine with the fixed mass of the other element. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mass of oxygen, that is 16 ಮತ್ತೆ 32, it is combining with the fixed mass of carbon 12, will always be in the simple whole number ratio. ತೆಗೆದ್ರೆ 16 ones 16 twos. So ಎರಡು compound ನಲ್ಲಿ what is the ratio of oxygen? 1:2. So they are talking about the oxygen here, the oxygen weight here combining with the ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾಗಳಿಗೆ. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಐ ವುಡ್ ಟಾಕ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್.
ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ H2O ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಲಾಗಳು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಏನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ 2 ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೈಟ್. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಯಾವ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಬಟ್ 99.99 ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 99.99% ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸಚ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು KCET ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here we go with the precision accuracy based question. 2 students performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 readings of mass. So ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ, ದೇ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ 3.01 ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3.01. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ 2.99 ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 3.05 ಮತ್ತೆ 2.95 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ 3.05 ಇಂದ 0.10 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.1 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಇಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಈಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಟೇಕ್ ದಿ ಆವರೇಜ್. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 grams. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ will be 3 grams ಆಗಿರುತ್ತೆ. On the basis of given data, mark the correct option out of the following statement. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು
ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಾರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಆರ್ ನೀದರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಾರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿದು ಅಕ್ಯುರೇಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಸೈಸು ಅಲ್ಲ, ಎದು ಬಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕೂಡ. ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 3.01 2.99. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿ ಆವರೇಜ್. ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 + 9 10 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಆಯ್ತು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 6.00 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ 2? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ meant to be. 30 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, 30 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎದು ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎರಡೆರಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಕ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 5 + 5 10, 9 + 1 10, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಬಂತು. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜುಜುಬಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 3 ಬಂದಿದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು 3 ಬಂದಿದೆ. 3 grams ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3 grams. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 grams. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. So we can say that yes, student B the value is matching with the original value. Precise, accurate ಇದೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. So again go back to the concept. So based on the law, ಈಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ JEE ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು accept. 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐻 gaseous volume ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is to address chemical reactions which are happening in gaseous state. ಆಯ್ತಾ, gaseous state ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐻 law. ಅದೇ ತರ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ at constant temperature and pressure, equal volume of ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 20 ಲೀಟರ್ದು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. that LPG cylinder, in one LPG cylinder you place oxygen gas, in another LPG cylinder you place nitrogen gas at equal condition of temperature and pressure. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈ ಕನ್ಸೆನ್ಸಿಯಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್, ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಲಾಸ್. ಈ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು? ದೇ ಟುಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ as the standard, did not work because hydrogen was unstable, very reactive. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಥವಾ ದೇರ್ ವೇರ್ ಮೆನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು judge any atom's atomic mass, we take carbon as the standard. So carbon ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? if carbon has 6 proton and 12 atomic mass of the carbon is 12, it means carbon has 12 proton and 12 neutron. Carbon ಅಲ್ಲಿ but chemical bonding synopsis ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So Preetham, in the previous chapter I've just explained the important topics in chemical bonding for which you have to focus more on. Yes, mole concept will be covered. Guys, don't scam.
Ma'am, explain. Yes, exactly. So let's get into the explanation part. Carbon has 12 particles inside. How do we talk about atomic mass? What is this 1 AMU? So imagine carbons to 12 particles ಅನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ 50 ಪೈಸಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 chocolates you have. So out of the 12 chocolates, take one chocolate in your hand. So this is carbon's one atom, one particle out of 12. ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. And imagine that this water bottle is oxygen. ಆಯ್ತಾ? Compared to that one chocolate, ಅಥವಾ one part of 12 of the carbon atom, how much weight is this water bottle? Is nothing but your atomic mass. So atomic mass ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How much weight one atom has compared to 1/12th the mass of 1/12th the mass of carbon 12 atom. One atom 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ಒಂದು atom ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಹ್ಯಾಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 13 ಇದೆ, 14 ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ 12 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 chocolates are protons, 6 chocolates are neutrons. Out of that, take one chocolate in your right hand and measure any of the other element. Obviously ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ CET they can ask us, what is the value of one atomic mass unit? ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 AMU ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ 30 ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 1 AMU ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 16 times heavier compared to one part ಅಥವಾ 1 AMU. Hydrogen is 2 times heavier compared to 1 AMU. This is about atomic mass and molecular mass. So mass percentage is the most important topic from this chapter. ಕೇಳ್ತಾರೆ what is mass percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ weight ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 16 2s are 32, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 44 grams. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ to the total weight of that compound is 44 grams. In that 44 grams, if 12 gram is carbon, what is the weight of carbon? What is the portion of the carbon in 100 grams of carbon dioxide? So, ಒಂದು moles ನಲ್ಲಿ 44 ಇದ್ರೆ, 100 grams ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 44 grams, 100 grams. So, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? That's nothing but your mass percentage ಅಥವಾ composition, percentage composition. Very very important. They've asked question repeatedly on this many a times, and you can expect a bit difficult challenging question from this part. Composition keluvanta questions, very important, very important. Okay ma'am, okay, mass of that element in a compound. Yes, exactly, mass of that element. So ivaga hege helbodu illi, how do I calculate? ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 44 ನಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ನಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ GOC ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು, ಲಿಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಕೇರೀಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದು ಬೇಸ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 44 grams 12 ಇದೆ, 100 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 2 6 are 12, 2 2s are 2 3s are 2 11s are. ಈಗ ನಿಮಗೆ 300 divided by 11 ಇದೆ. 300 divided by 11 ಎಷ್ಟು? 300 divided by 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 27.27 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಸೊ 11 3s 30 ಸಾರಿ 11 3s ಹೋಗಲ್ಲ, 11 2s 11 2s 22 ಆಯ್ತಾ. 10 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 8, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 11 7s 77 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 minus 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, 30 ಆಯ್ತು. 11 3s 30 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ 11 2. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 22 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 80. ಸೊ 27 27 27 ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 27 27 27 27 27 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ವುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಿಕಾಸ್ when it comes to ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ PYQ questions ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2020 PYQ ದಲ್ಲಿ 2020 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2014 CET paper is the difficult paper I have ever seen out of this 10 years. 2014 ನಲ್ಲಿ highest numericals ನ ಕೇಳಿದ್ರು. I don't know, it wasn't according to the blueprint ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. Now coming to mole concept. mole concept ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ 1 mole of substance, any substance, you can find Avogadro number, that is Na. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 6.023 ಬರಿಬೇಡಿ, 6.022 ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 23, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್. 1 mole. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಟಮ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಮೋಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 1 mole ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? 22.4 ಲೀಟರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ 22.7 ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಈಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? 20 ಲೀಟರ್ದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆ 20 ಲೀಟರ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ gaseous substance. ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ gaseous substance would occupy this value. So ಇಲ್ಲಿ 23 could be electrons, ions, ಆಯ್ತಾ, atoms, molecules. ಹೇಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. mass divided by ಅಥವಾ given mass divided by equivalent mass also your mole only. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್. ಮೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಐ ವುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೋಲ್ ನಲ್ಲಿ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಸೇಮ್. ಮೋಲ್ಸ್ ನ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ STP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಗೇನ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ,
ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m, ವಿ ಟೇಕ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ kg. ಸೊ ಇದೆರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 1000 ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಬೈ 1000. ಇಫ್ ದ liter weight is not 1000, then if the weight is not kg, then here we multiply by 1000 gram, here we multiply by 1000 milliliter. Convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 1 liter ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ highest question ಕೇಳಿದರೆ. Mole fraction related questions are bit lesser but important because it is connected to Raoult's law. Raoult's law ಅದು direct impact ಇದು mole fraction ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. Ma'am, side I'm taking the screenshot. I'm sorry, I did not read your message. You can take. Ma'am, I know the method of calculation, but I don't know how to calculate very quickly. So I will teach you. The quickness will vary from me to you and to the other person. It's all about how peaceful we are while calculating the decimals of fractions. Yeah, so it's like, ma'am, thanks for your support in all type of exam, theory, KCET. Thank you so much. Oh, thank you. So ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ನಾನೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯುವರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4/2 ಇದನ್ನ 2 1s 2 2s ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, 4 ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅಯ್ಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವೇ. ಮೋರ್ ಓವರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ CBSE ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ 1 year ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟಕ್ 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 ಕುಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ your mind is not flexible to think the shortcuts. So the only one solution, if I can solve problems, definitely you all can solve problems. One person can do and other person also can do ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3 friend. One friend is hydrogen, second friend is chlorine, the other one is oxygen. ಇವರು 3 ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್? ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ 35.5 grams ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ 8 parts by ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್, ದೇ ಸೇ ಮೇಡಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇನ್ ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದ 11th standard chemistry, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? Organic is easy, but inorganic is also easy. It is a matter of revision. D block and all is very dry, right? So you have to completely keep revising it. Now once a book muchittu, after 5 days if you open, you feel like you're not connected to the chapter. That happens with everybody. I totally understand. Okay, fine. So ma'am, organic chemistry nodidre tumba baya aagta ide. So you don't have to nodlebedi organic chemistry na ನೀವು ಟೇಕ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 part, 35, 8 part.
ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್. ಅಯನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. It doesn't make any sense. Hagagi, we have different formulas to calculate this equivalent mass of the given atom. Yaudella formula ide, hege adna utilize madkolbeku. So the very first formula, it might help you. This formula might help you in multiple steps. Trust me, nimige PYQs ide, nimige solutions ide, but ಆ solutions ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So for them it will help. Equivalent mass of an element. So I'm reading it so that whomever is taking the notes, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? 27. ಹೇಗೆ 27 ಸಿಕ್ತು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 13, ಮಾಸ್ ಬಂದು 27. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 13 2 26 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 27 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 14 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 13. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. outermost principal shell ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 3. So valency, combining capacity of aluminum is always 3. It is a metal. It combines by losing electron. So 27 divided by 3. 3 1s are, 3 9s are. Equivalent weight of aluminum is equal to 9. Because in KCET ಇವಾಗೆಲ್ಲ 12 years back questions ತೆಗೆದು ನೋಡಿ from basic concepts of chemistry ಇಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ equivalent based questions ಅನ್ನ. 12 years, ಒಂದು 13 years back ನಲ್ಲಿ KCET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂಥ questions ಅನ್ನ. ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 58.5. ಸೋಡಿಯಂದು 23 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿಂದು 35.5. ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 58.5 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 58.5 ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. KMnO4 ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿ. KMnO4 ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ weight of the KMnO4 that is 158 around, and total positive charge manganese +7 ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಷ್ಟು +8. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ KMnO4 ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. KMnO4 ವಿತ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, KMnO4 ವಿತ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಆ ಒಂದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ molecular mass of hydrochloric acid, molecular mass of hydrogen is 1, chlorine is 35.5. Total it will be 36.5 divided by 36.5 divided by basicity. Basicity anta helidre how many base ions this HCl can neutralize. HCl nalliruva hydrogen ide alva makle, adanne count of basicity tagoluvanthaddu. The hydrogen present in HCl becomes the basicity. So here you divided by 1, so it will be equal to 36.5. 36.5 basicity ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಯೋನೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 36.5 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ದಿ ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 5 should be approximately. No calculator. Do not use calculator. Okay. Only when we are struggling or the problem is lengthy you can use it. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಮೇಡಮ್ ಬೇಸ್, ಮೇಡಮ್ ಏನು ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ? Total number of OH minus ions is equal to 1. So ಅವಾಗ ಹೇಗೆ equivalent mass of sodium hydroxide calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sodium the weight 23, oxygen the weight 16, hydrogen the weight 1 is equal to 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, 10 plus 1 ಮತ್ತೆ 2, total 40 ಆಯ್ತು. 40 is the weight of sodium hydroxide. I should divide this weight of sodium hydroxide by OH. What is OH here? Acidity, ionizable hydroxide. It is equal to 1. So 40. That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಯು ಯೂಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ? ಇದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ KCET, ನಿಮ್ಮ PYQ ನಲ್ಲಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಇನ್ 2012 there was one question, ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. N1 V1 N2 V2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಅಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಯಾಲಜಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪರ್ಸನ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗೋದು, ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಿಪಲ್ಷನು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಇದೇನು ಮೇಡಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, equivalent mass whatever we have calculated, if you write in terms of gram per mole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 mole of substance divided by 1 liter of solution. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 40 grams of sodium hydroxide, you have told me that 40 gram is the equivalent weight of sodium. ಆಯ್ತಾ? 40 grams of sodium hydroxide ನ 1 liter ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಡು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ equivalent weight was 40 divided by volume of the solution is 1 liter is equal to, ಇಲ್ಲಿ 1 liter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gram equivalent of the solute divided by 1000, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 0.04 ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್? 40 grams ಅಲ್ವಾ? 40 ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್? ನೀವು ಇವಾಗಲಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ 1 liter ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 40 grams. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 40 grams ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ acidity, so it is equal to 40 divided by 1, so it is 40 only. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 40 ಆಯ್ತು. ಇನ್ 1 liter
1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಲೀಟರ್. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ವಿ ನೀಡ್ 1000, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಬ್ಬಿಶ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 40 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಹೇಗೆ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಹಿಯರ್? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಎ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಸೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ 1000 ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000? ಆಸ್ಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೌ relationship between normality and molarity, this is also important for your any competitive examination, not only for KCET. So ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, remember normality is always equal to molarity into valency factor. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ N1 V1 N2 V2. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ M1 V1 M2 V2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 1 ಲೀಟರ್ನ ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ one more bucket of solution when I transfer, what should be the concentration of that bucket of solution? How do I calculate? You can calculate by using N1 V1 N2 V2 or M1 V1 M2 V2, provided if the equation is ionic, then you have to express the moles. N1 N2 ಅಂತ ಹೇಳೋ moles ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So these are the important type of formulas you have to remember. So yes, let's calculate the problems. All are ready? MCQs ಮಾಡೋಣ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುವಂತಹ 28 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಡೂ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, molarity with respect to maximum moles, molarity with respect to maximum atom, molarity with respect to maximum molecules na ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? Limiting reagent is also very important. Related to it, yes, we do have the question. I will teach you that question in the PYQ ಅಥವಾ exemplar ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So we do have one question, I guess, multiple choice type 2 exemplar nalli the very first question. It was a beautiful question. Sulfuric acid sodium hydroxide titration nalli ಒಂದು question ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೂಪರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 1 or 2 ಇರುತ್ತೆ. 1 or 2 questions. 1 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ, ಈ ಸಲ 2 ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. So let's get into it. It's not about the weightage, students, it's about the understanding, because this is the base of any calculations you go with. Okay, so the second question, a measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will this be on the degree Celsius scale? So ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಗೋ ಟು ಮೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ 9/5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32 ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 9/5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ and calculate. Do without your calculator, at least simplification ಇವಾಗಲಾದರೂ ಕಲಿರಿ. So degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. Degree Fahrenheit they have given it in 200.
So 200 degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. Bring this 32 this side. So 200 minus 32 is equal to 9/5 degree Celsius ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. So 200 minus 32 ಎಷ್ಟು? So 10 minus 2 8. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, 9 minus 3 ಅಂದರೆ 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ 168 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ 168 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಈ 5 ಇಚ್ಚೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 9 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? 168 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಫರ್ದರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 6s are 18 ಆಯ್ತಾ? 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು 56 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟು? 5 6s are 30, 5 5s are 25 ಪ್ಲಸ್ 3 280 ಆಯಿತು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 280 by 3. 280 by 3. 3 1s are 3 9s are 27. ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, 10 ಉಳಿತು. ಇವಾಗ 3 3s are 9, 10 minus 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 1 ರಿಮೈನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಯಿತು. 93.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 93.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ yes, C. Very good. Okay, so your duty is to calculate at the same time, not to type the answer immediately. Immediate type ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ answers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it means that you're not solving the problem. ಆಯ್ತಾ? So I will use the unity also for this question. Read the question, understand what formula to apply, then we can use the unity. So what will be the molarity of the solution? So you are supposed to calculate one simple concentration term, molarity, which contains 5.85 grams of sodium chloride per 500 ml. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ CET ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ 5.85 ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ 23, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ 35.5. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 58.5 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ we will do the formula first. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ? Capital M molarity is equal to given mass W divided by given mass of solute WB divided by MB ಅಥವಾ W2 divided by M2 into volume, because it is molarity, volume of solution. It is given in milliliter. So we have to convert how much is in 1 liter. So multiply by 1000 and apply all the values to this formula. So your time starts now. 30 seconds is enough to do the problem. And meanwhile, I will also do the problem. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ನಾವು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ M is equal to W2 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 5.85 MB, mass of the solute, that is 58.5. Volume is 500 multiplied by 1000. ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5.85 58.5 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, 5.85 ಅನ್ನ 585 ಬರೀರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೈ 100. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 58.5 ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as 585? ನಾನು ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ? 1 ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಈ 10 ಅನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 0ಗೆ 2 0 ಹೋಯ್ತು, ಈ ಒಂದು 0ಗೆ ಈ 0 ಹೋಯ್ತು, ಈ 0ಗೆ ಈ 0 ಹೋಯ್ತು. 585 1/5 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ 1/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 divided by 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 2s are 10. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 0.2 mole per liter. ಸೊ 0.2 mole per liter. ಆನ್ಸರ್ C. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ C. ಶೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
Oh my God, 97 point. ಎಷ್ಟು ಜನ? 2% ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೇಘನಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಕಾಶಿರಾವ್, ನಿಧೇಶ್, Rocky and Bittu, I'm observing you from past all the lives. You all are there here. So almost ಎಷ್ಟು ಜನ? 35 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಈಸಿ. ಎಸ್, ಶೋ ದ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಥರ್ಡ್ನೇದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ come to the first position, prove that girls are also smart, because I can see Malika actively participating, Bittu, Rocky. Good. Next question again. 500 milliliter of 5 molar solution is diluted to 1500 milliliter. So you had one solution. ಒಂದು bucket of water ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿತ್ತು. ಆ ನೀರಿದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 500 ml ಇತ್ತು. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು 5 molar. 5 moles ಅನ್ನ 1000 ml ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 500 ml ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು one more container which actually has total amount of liquid 1500 milliliter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈಚೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ V2 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, M2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ dilution formula. M1 V1 is equal to M2 V2. What is M1 here? Concentration of first solution. M2 andre concentration of second solution. So first one M1 ಅಂದ್ರೆ 5 molar multiplied by volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500. M2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, M2 ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1500. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಯೋರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 5 divided by 500 whole divided by 1500. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 5 5s ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತಾ? 5 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 1s 5 3s 15. 5 by 3 ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 5/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ 3 1s 3, 2 ಉಳಿತು. 3 6 18. ಅಗೇನ್ 10 minus 802 ಆಯ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ 6 18. ಸೊ 1.66 molar. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 100%. ವೆರಿ ಗುಡ್. So congratulations to all the students. Meghana, Malika, superb. Very good. Awesome. So next question. The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to Avogadro number. Gottiro vishayane, right? Which of the following element contains greatest number of atom? First ಗೆ weight ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is the weight similar? ಅಲ್ಲ. So then the calculation goes like this. ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ರು? 4 grams ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಂ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 atom ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 4u, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, 1 mole ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 gram, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6.022 into 10 power 23. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 4 into 4 1 mole. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 46. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? 23. 23 1s 2s 2 mole. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 0.40. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್
ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ 40. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, 40 ಬರ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ 2 ಇದ್ರೆ 2 zeros ಹಾಕಿ 100 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಬರೀರಿ, 40 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01 ಮೋಲ್. 100 ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, 0.01 ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ. ಈ 0 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 0 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೀಲಿಯಂ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 4. 4 1s 4 3s 3 ಮೋಲ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 3 moles. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0.40 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of glucose in blood? So concentration direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. mole is equal to ಅಥವಾ molarity is equal to given mass divided by given mass ಅನ್ನ ಅದರ molecular mass ಅಲ್ವಾ, molar mass given volume. ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 0.9. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು C6H12O6. C6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 into 6 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 into 12. ಒಂದು ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 12. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 into 6. ಸೊ 12 into 6 72 plus 12 plus 16 into 6 96. 6 to 10 10 plus 2 sorry 6 to 8 8 plus 2 10. ಈಚೆ ಹೋಯ್ತು 9 plus 1 10 ಆಯಿತು. 10 plus 1 11 11 plus 7 180 ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 180 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲೀಟರ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ there is no need of multiplying this 1000. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0.9 can I write this by 9 divided by 10? 0.9 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಇದೆ. 180 9 1s 9 2s. ಸೊ 1/200 ಆಯ್ತು. 1/200 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 0.005. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0.005 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಸಮ್. ಸಿ ನನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are students who doesn't know decimals, conversions, simplifications. So ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸುರೇಖಾ ರಾಜು 180 ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸಿ ಸುಕ್ರೇಶ್ ರಾಜು 180 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ C6H12O6 ಅದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅದರ ಮಾಸ್ 180. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಒಂದು ಆಟಮ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 12 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇದೆ 6. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇಂಟು 12. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 16 ಇಂಟು 6. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ತೆಗೆದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 0.005 ಮೋಲಾರ್ ಅಥವಾ 1 ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ
0.9 grams of glucose ಅನ್ನ dissolve ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I know. So students, please do not lose your patience. Okay, so we will quickly cover what will be the molality of the solution containing 18.25 grams of HCl gas in 500 ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯೂಶುವಲಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ವಾಟರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಈ 1 to 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಬೌವ್ 20 ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ 1 ಮೋಲಾರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 1 ಮೋಲಾರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 18.25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ HCl. ಎಷ್ಟು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ HCl 1 + 35.5. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ 500 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ನೌ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 500 5 1s 5 2s 18.25 36.5 ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 18.25 ಅನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, 100 ಬರ್ದೆ. 36.5 ಅನ್ನ 365 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹೇಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 365 1s 365 5s ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು 365 5s 3 5s 15. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ನೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಇಟ್. 5 5s 25, 2 is remaining, 5 6s 30 plus 2 32, 3 is remaining, 5 3s 15 plus 3 18. So answer is 0. So ಇವಾಗ 5 ಬಂದಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 ಇದೆ, and here we have 2. So it's equal to 10 divided by 10, which is nothing but 1 molar. So answer is option D. Option D is the right answer. ನಯನ, ಅಕ್ಷತಾ. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಯನ, ಸಂಸನ್, ಕಾಶಿರಾವ್, ಅಕ್ಷತಾ, ನಿಧೀಶ್, ಅಶೋಕ್, ಬಿಟ್ಟು, ಯುನಿಕ್, ರಾಕಿ, ಭರತ್, ಮೇಘನಾ, ಮೋಹಿತ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 78 members, 78 students. You people are answering. You can take the screenshot. If you are in the first place, you can take the screenshot. Congratulations. So congratulations to Nayana, Samson. So you are in the first rank. So Nayana has attempted 3 questions. All of you attempted the questions and all are correct. Next question. Now start solving this. Correct. Very true. True. Answer ಮಾಡ್ಬೋದು, but they'll take little time. Right, Nayana? Okay, so everybody started solving and answering. C. If you're saying C, not true. If you're saying A, then yeah, I can consider it. But we have to solve. So your unity time starts, the poll question time starts now. Stop ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ 1 mole of any substance. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೇಕ್ಸ್ 30 seconds. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೇಕ್ಸ್ 30 seconds. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಕಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. I guess then you can leave this part. Whenever I join PYQ, whenever I'm taking PYQ, you can join from there.
So all are saying B. B is not the answer. It should be A. I'll tell you how. The answer, right answer should be A. 65.91% have answered the question. Very good, very good, superb. Very good, awesome. So 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 power 23. We know that. Or the number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 H2SO4 solution is how much? So they have given 0.02 molarity. Moles they have not given. We have to identify. 100 ml mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, given volume, multiplied by 1000 ml, converting that into 1000 ml. So 100 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ 0.02 ಅನ್ನ I can write it as like 0.02 divided by 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 more decimal ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? So this is equal to mole ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ moles ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? 002 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. 002 moles. So we know that ಒಂದು mole ನಲ್ಲಿ 6.022 into 10 power 23 molecules ಇದೆ. Can I express this as 2 into 10 power minus 3 mole? Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 10 power minus 3 moles ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು molecules ಇದೆ? ಇಷ್ಟು molecules ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? So cross multiply ಮಾಡಿ 2 into 6 ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು CET ನಲ್ಲಿ 10 power 23, 10 power minus 3, 10 power 20. So your approximate answer is 12 into 10 power 20. So ಇಲ್ಲಿ significant figure important ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 1.2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ 44012 ಇಲ್ಲ ಇದು 12.0 ನಾಟ್ 1.0. It is should be 12.044 into 10 power 20 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. So right answer will be A. If you take 6.022. Correct answer is A. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, A. It's A. Okay, okay, fine, fine. Very good, very good, very good, very good, Naina. So, what is the mass percentage of carbon in carbon tetrachloride? So, already solved, but still I'm taking the poll. Let's see who is answering. Legend Rocky, welcome to the live. E part I will not explain because I've already explained in the beginning part. Synopsis kodbekare explain madidde. So I'm waiting answer from your side. Nodana yarella answer ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So meanwhile 1 minute of break for me to drink water. Okay. Answer is 27.BB. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 57 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಯನ, ಅಶೋಕ್, ಗುರು, ರಾಕಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಮೇಘನಾ, ನಿಕೇತ್, ಸಾಮ್ಸನ್, ಬಿಟ್ಟು, ಶಶಾಂಕ್, ಯೂನಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಸುಕ್ರೇಶ್, ಆದರ್ಶ್, ಸಿಂಧು, ಮಲ್ಲು, ಲೆಜೆಂಡ್, ರಾಖಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಭರತ್ ಬಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ವಿಶ್ವ, ನಿಧೀಶ್, ಮೋಹಿತ್, ಕೃಪಾ ಪಾಟೀಲ್, ಅನು, ಮೇಘನಾ, ಮೇಘ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಗೀತಾ, ಅರುಣ್, ಸೌಮ್ಯ, ದೇವಾಶ್ರೀ, ಮೂನ್ಶೆಪ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. 88 ನಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ನೈನಾ ನೌ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 27.7%. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44 ಇಂಟು 100. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್. ಅಕ್ಷತಾ ಭುವನ್ ಏನಾಯ್ತೋ? ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಷತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the empirical formula, very important type of question, pay attention. Empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O. So you have to know, very important. I didn't get Akshata Bhuvan. So can you please skip back and watch the previous one? Elru kuda CC ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? True for this. This is only for Akshata Bhuvan.
So in 44 grams, if the percentage of carbon is 12, how much is for 100? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 100 into 12 divided by 44 ಮಾಡ್ತೀರಾ. So 12 6s are 12 2s are 22s are 3s are 11s are. So just do this. 300 divided by 11, you will get the value of 27.27%. Okay. Now empirical formula go. On the formula, empirical formula mass divided by, sorry, molecular formula mass divided by empirical formula mass. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಎನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು 180 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ 180. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್? ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಜನರಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ CH2 ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 12 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 16 ಆಯ್ತಾ, 18 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತೇಳಿ 30 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 30. 12 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 16 30. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಸೊ 9 1s 9 2s. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಏನು? 2. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎನ್ ಇಂಟು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. NS2 C1 H2 O is 2, O is also 1, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 into 1 C ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. 2 into 2 H ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. 2 into 1 O ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ C2H4O2 ಇದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 30 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಡೆಗೆ ನಾನು 90 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 3 1s 3 6 ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 180 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ CH2 ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ C6 H12O6 ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. whomever reads here 180, that is a shortcut, you will understand. But again, why to take risk? Yes, very good. Awesome. Let's go to the next one. Related to significant figure idu, density and the parameter they have given as mass. So density is 3.12, mass is 1.5. Aita? So you have to arrive at the conclusion and that should have a proper significant figure. How much is that? 5 2s 10, 5 1s 1 plus 6, 5 3s 15, 2 1 3. So 0 6 2 8 6 4. Excuse me. Decimal place ನೋಡಿ 1 2 ಮತ್ತೆ 5 ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 4.680. ಸೊ 6 ಮತ್ತೆ 8 ಅನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4.7. 4.7 ಏನದು ಡೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಲೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ mass of 1.5 ml solution. Okay, so density and volume ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? So it should be gram, 4.7 gram.
Final answer should be in terms of gram. So yes, very good. Whomever answered question number A, superb. Next question. Which of the following statements about compound is not correct? So go through all the statements and then we can we'll go to the next one. So a molecule of compound has atoms of different element. Molecules of compound, water, carbon dioxide, yes, these do have atoms of different element. We all agree. Compound cannot be separated into its constituent by simple physical techniques such as filtration, distillation. Physical technique anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಬರುತ್ತೆ distillation ಅಲ್ಲಿ fractional distillation ಅಥವಾ Liebig's method ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, this is also correct. This is correct. Compound retains the physical property of its constituent element. ಅಂದ್ರೆ H2O ದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಶೋ ದಿಯರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ? ಯಾವ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಪೋಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್. And now, for this question, your poll started. Let's see who answers. Ivag answer madidre, it will be better for you. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay. Which of the following statement is correct about the reaction given below? Total mass of iron oxygen in reactant is equal to total mass of iron and oxygen in the product. Therefore, it follows law of conservation of mass. This is correct. A is correct. A, B, C, D. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Let's read it. Let's read it. Balancing ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first. 4Fe, 2 2s are 4Fe. Fe is balanced. Oxygen 3 2s are 6, 2 3s are 6. So total number of reactant and the product is correct. Hence, yes, the given equation follows law of conservation of mass. Option A is correct. Okay, now I have made certain changes. Okay, you can't directly answer the question. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ changes options ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ನೀವು direct answers ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Total mass of reactant is equal to total mass of the product. Therefore, law of multiple proportion. No. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ multiple proportion ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Irrespective of the source, the given compound will always have the fixed number of elements. Fixed number of atoms ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. Different elements ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? Atoms of different elements ಇರುತ್ತೆ. That is law of multiple proportion. Sorry, constant proportion. Multiple proportion ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? When one element is making more than two compounds. So the mass of one element which is combining with the fixed mass of other element will carry simple whole number ratio. Carbon monoxide, carbon dioxide. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. That should have been multiple proportion. This is not. Amount of Fe2O3 can be increased. ಇದನ್ನ increase ಮಾಡಬಹುದು by taking any one of the reactant, iron or oxygen in excess. ಆ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ the product excess. So ಇಲ್ಲಿ limiting reagent is oxygen, so you have to take the limiting reagent more to increase your product quantity. It's not that any one product. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, iron ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಐರನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಮೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ 4 moles ಆಫ್ Fe ನಮಗೀಗ 3 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole ಆಫ್ Fe ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3/4 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಚೆಗೆ 3 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನಮಗೆ 4 moles ಆಫ್ Fe ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 4/3 moles ಆಫ್ Fe ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 3/4 ಜಾಸ್ತಿನಾ 4/3 ಜಾಸ್ತಿನಾ? 4/3.
ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಫ್-ಇಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಫ್-ಇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಫ್-ಇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ so it's okay whomever is talking about the reduced syllabus KCET problems, I'll address your issues. Just give me 5 more minutes. Let me wind up this solution chapter. Will start soon. Yes, so in this the statements C and D are not proper. It should be A, because amount of that limiting reagent will decide how much product it should form. So it's not any one, it should be that limiting reagent who decides the product quantity. Hence option C and option D talks about taking the quantity more, taking the quantity less. That has no connection with the product formation. So always the ratio should match to get the approximate quantity. Aita? So ಇಲ್ಲಿ option A has a more significant value. So we go with A. Next. Answer A ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರ? 15.69%. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಚೆಕ್ which particular reagent is, which particular reaction is not balanced. You can see here this is balanced, this is also balanced, this is also balanced. The one which is not balanced is option B. Option B balanced alla. So reaction ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ as being followed? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. This is actually regarding constant proportion. ನೀವು ವಾಟರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 1:2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 oxide CO2 where the mass of oxygen which combines with the fixed mass of carbon are in the ratio of 2:1. ಹೌದಾ? O2 ಮತ್ತೆ O ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 32 ಇದೆ, 32 12 ಇದೆ, 32 12 ಅಂದ್ರೆ 12 ones are 12 twos are. So 2:1. Yes, option B is correct. Why not C and D? Justify yourself. Magnesium burns in oxygen. Amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide formed. So ಯಾವಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, it is correct, but this is according to which law? This is according to law of conservation of mass. How much ever the reactant you take, so much quantity of product also you should get. Yes, very good. At constant temperature and pressure, 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water. So H2O2 giving H2O. In terms of volume, if you define the chemical reaction, it talks about 𝐊𝐂𝐃𝐈𝐀's law of volume. So volume ಅನ್ನು whole number ratio ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 𝐊𝐂𝐃𝐈𝐻's law ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ 200 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ 200 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will react with 100 ml ಅಥವಾ 1 volume of oxygen to give 2 volume of water. ಆಯ್ತಾ? Correct answer is option B. Option B is the right answer. All set. Next, 1 mole of oxygen at STP is equal to. Nanili options change madidini. If you look into NCERT exemplar and then tell me the answer, that's not the way, because I have modified the options. You can't tell the answers which is given in other websites. So I have changed the question. I have changed the answers here. Okay, smiling is saying about will not attend the poll because notes bariyakaagtilla. Fine, no issues. So yes,
ಎಷ್ಟು 1 mole of oxygen at STP contains oxygen gas at STP. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ molecules. So students, don't get confused between A and B. Okay, it should be A because 1 mole of any substance, you know that it contains 6.022 into 10 power 23. Option B choose ಮಾಡಿದ್ರೆ atoms ಆಗುತ್ತೆ. Atoms ಅಲ್ಲ, atoms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 into 6.022 into 10 power 23 atoms of oxygen ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just the number. Atoms ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ 2 ತಗೊಳ್ತೀರಾ? because in 1 molecule of oxygen there are 2 atoms of oxygen. ಹಾಗಾಗಿ molecules ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. right answer will be our this one. ಅಥವಾ ಅವ್ರೀಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? O2 molar mass. What is the molar mass of oxygen? Molar mass of oxygen ಎಷ್ಟು? 16 into 2 32. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಮಾಸ್ 16 8 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 8. ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 16 plus 16 32 ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಯರ್. 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, a very interesting question for me and I love this question a lot. This question is again related to your limiting reagent part. Beautiful question. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಲಿತು PYQs ಮುಗಿಸುವ. PYQ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದರೆ 10 years ತಗೊಳ್ತೀನಿ. and after that I will take the solution part. Don't worry. All said, let's understand this question. This question is very beautiful. Okay, sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as follows. Sulfuric acid base reaction neutralize ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ Okay, 1 liter of 0.01 sulfuric acid ಅಂದ್ರೆ H2SO4 react agi is allowed to react with 1 liter of 0.1 molar. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ 2 ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 0.1 molar sulfuric acid is reacting with 0.1 molar sodium hydroxide. The amount of sodium sulfate formed, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 0.025. Okay, I'll make some changes here. Let the option be CB35. Okay, so I have changed the option as C. C ಅಲ್ಲ, ಅದು C ಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು C ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ನಯನ, ಐ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೌ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 2 moles ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ 2 moles ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole, 2ರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 0.1 molar sodium hydroxide, because look at the reactant, ಇದು 1 mole. For 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of sodium sulfate is formed. So ಇಲ್ಲಿ excess quantity ಯಾವುದು? sodium hydroxide is an excess quantity. Limiting reagent ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ sulfuric acid. So 0.1 molar sodium hydroxide ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? though you have taken, not ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, though you have taken 0.1 molar, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0.05 sulfuric acid. 0.05 sulfuric acid ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ 2 mole ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 0.05ಗೆ ನಿಮಗೆ 0.1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಇವಾಗ
Students, whomever is looking into it, right now we need to calculate the molecular mass of sodium sulfate, because our intention is to calculate again the molarity of sodium sulfate. Molarity ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ sodium sulfate? I will explain. Yes, all are whomever typing answer as B correct. So by then calculate what is the molecular mass of sodium sulfate. ಎಷ್ಟು sodium sulfate ಇದು mass? (142). Okay, so 142 is the sodium sulfate mass. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, Na2SO4 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 142 ಇಂಟು 0.05. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಸಿಕ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 7.1 gram. Very good. So 7.1 gram is actually the quantity you take to, ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7.10 gram. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 7.10 gram ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 142 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.025 ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.025 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅವ್ರ ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? 7.1, 142 multiplied by 2 liter. So do this, you will get the value approximately 0.025. M1 V1 N2 V2 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ M1 V1 M2 V2 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? .1 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? .1 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 7.1 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 0.05 molar you get here, the same molarity 0.05 ಅದ್ರದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೀಟರ್ ಏನು? 1 liter ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ ಲೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 liter. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ 0.05, ಸೇಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, 0.05 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0.025. This is one method. The previously what I substituted, actually you should get the answer. How to find this, ma'am? How to find this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
I'll repeat once again. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್? H2SO4 reacting with sodium hydroxide, acid base reaction. Sodium sulfate ಸಿಕ್ತು with the water formation. So balance ಮಾಡ್ತೀರಾ equation ಅನ್ನ. So 2 sodium ಆಗುತ್ತೆ. The rest of the equation is balanced. So from the above equation, we know that 2 moles of sodium hydroxide reacts with just 1 mole of sulfuric acid. But given questions nalli kottidare 0.1 molar sodium hydroxide anna navenadru titration athwa reaction ge use madidre 0.1 molar sodium hydroxide only utilizes 0.05 molar H2SO4 and your product is directly related to the molarity. ಇಲ್ಲಿ 1 mole of sulfuric acid ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 mole of sodium sulfate ಸಿಕ್ತು. ಈ 1 mole ನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 0.05 mole of sulfuric acid ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್, ಸೋಡಿಯಂಗೆ 0.05 ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. 0.05 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಅದೇ 0.05 ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 2 ಲೀಟರಿಗೆ ಆಯ್ತು. 2 ಲೀಟರಿಗೆ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1 ಸ್ಪೂನನ್ನ ನೀವು 2 ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 0.025 ಮೋಲರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು? 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ವಿಚ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಎಸ್, 0.025 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಲೈಕ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.05 ಮೋಲಾರ್ ಪರ್ 1 ಲೀಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟೇಕ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರೋದು 1 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ 1 ಲೀಟರ್ ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಲೀಟರ್. 2 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 0.05 ಅರ್ಧ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ 0.025 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0.05 ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್, yes, it will be same. Molarity changes. Okay. All set. Next question. I guess students are ready with the answer. So yes, I have given only one option here. Just one option. Which of the following pairs have the same number of atoms? Same number of atoms ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So your time starts now.
Go, ma'am. Next. Okay, fine. I'm solving the next one. So all of you saying C. So ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. You people are the real toppers in chemistry, the genius, right? Smart you people are. But are you doing with calculator or without calculator? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ whenever you're answering this? ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Mallikarjun is doing it. Students, you can actually answer without calculator. Nidish, very good. Bittu, very good. Rocky, Shivu, Suresh, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Then it is really helpful for you. Yes, the answer is C. 72.41% of students have answered. And this is your scoreboard. ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡಲ್ಲಿ ನಯನ ಇದ್ದಾರೆ, ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 3rd place, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಇನ್ 4th, ಭರತ್, ಗುರು, ಅಶೋಕ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಯೂನಿಕ್ ಬಾಯ್, ಶಿವ, ವಿಶ್ವ, ಮಕಾರಿ, ಅಕ್ಷಿತಾ, ಭುವನ್, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿದೇಶ್, ಸುಕ್ರೇಶ್, ಕಾಶಿರಾವ್, ಆದರ್ಶ್, ಮೇಘನಾ, ಶಶಾಂಕ್, ನಿಕೇತ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ 21, 22, 23, 24. ಲೆಜೆಂಡ್ ರಾಕಿ, ಕೃಪಾ ಪಾಟೀಲ್, ಮೋಹಿತ್, ಅನು. Okay, Mallika is in now 30th place. So total number of students who have attended this live is 106. So 106 students nalli right now ranked up rank 1 position alli nayana idare. Very good, very good. Depends on the consistency, total number of question you answer and the correct question. 28 gram of N2. Gottide idu hege answer anta heli? Explain the concept madbeka? Should I explain this concept? Yes or no? You tell me yes anta heli, avag nan martini, because you people are answering very quickly. So no. Prithvi is no, Shivu is no. Yes, yes, yes. Okay. Rocky is no. Okay. So whomever said no, parallel ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ. Do not waste your time. Okay. So whomever is saying yes, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 16 ಆಯ್ತಾ, 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 1 2s ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಮೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 1s 2 2s 2 ಮೋಲ್. 0.5 2 ಮೋಲ್. ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸೇಮ್? ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ, ರೈಟ್. ಸೊ 16 grams of O2, 16 divided by 32. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಗೇನ್ 0.5 ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0.5 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 44 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಮೋಲ್, ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.5 ಮೋಲ್ ಇಂಟು 2 ಆಟಮ್. ಸೊ 0.5 ಇಂಟು 2 ಆಟಮ್, 1 ಮೋಲ್ ಇಂಟು 3 ಆಟಮ್. ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಇಂಟು 3 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ 0.5 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 3.022. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 6.022 ಇಂಟು 10 power 23 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ 3 times ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.8 ಇಂಟು 10 power 23 ಆಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.8 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ನಾಟ್ 1.8, 18 point something, 18 ಇಂಟು 10 power 23 ಆಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ O2, ಲುಕ್ ಎಟ್ CO2, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಮೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 1 ಮೋಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 0.5 ಮೋಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 28. N2 ಇಸ್ ಅ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. N2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? N is 14 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 more N is 14. So what about the total weight of N2? Students, it is 28. N2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
the weight will become 28, 14 plus 14. So this represents 1 mole. Given mass by molecular mass, 28 divided by 28. Number of atom is 2. 32 divided by, given mass divided by molecular mass of oxygen, 32. 1 oxygen is 16. 1 more oxygen is 32. 1 mole, same number of mole, same number of atom. So this should have same number of atoms at all. Yes. Option C is correct. Which of the following solution have same concentration? So I guess they have given the solution. Concentration is expressed in molarity. Calculate ಮಾಡಿ 20 gram in 200 ml, 0.5 mole in 200 ml. 20 gram ಅಂತ ಹೇಳಿ mole calculate ಮಾಡಿ. 20 divided by 40 ಅಂದ್ರೆ 0.5 mole. 0.5 mole in 200 ml. ಆಯ್ತಾ? 0.5 mole into 200,000. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 0.5 into 200,000. ಇಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್. 40 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaOH ಎಷ್ಟು? 40. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನು? 1 ಮೋಲ್. 1 ಮೋಲ್ divided by 100 multiplied by 1000. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು? 20 grams of KOH. K, potassium 19. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 19. 39 ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 39. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 39 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಮಾಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು? 16 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1. ಸೊ 39 ಪ್ಲಸ್ 1 40. 40 ಪ್ಲಸ್ 56 ಆಯಿತು. 20 divided by 56 ಆಯ್ತಾ? 200. ಸೊ 20 divided by 56 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 20 divided by 56. 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 0. ಸೊ 10 divided by 23 ಆಯಿತು. ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನೌ. 10 divided by 23 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.0. 1ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 1 3s are 3. 1 2s are 2. 23 ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 123 6 ನೋಡಿದರೆ 6 3s are 18, 6 2s are 12. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಬೌವ್. ಸೊ 4 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 3s are 9, 3 2s are 6. ಸೊ 4 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 3s are 12, 4 2s are 8 plus 9. Yes. So approximately 0.4 ml in 200,000. 0.4 ml approximately 0.4 ml ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ 0.35 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. So we'll go with the match the following type. Quick agi match the following solve ಮಾಡಿ. 88 grams of carbon dioxide reacting with what? ಅದೇ ಥರ 6.022 into 10 power 23 molecules equal to what? ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. 88 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 moles ಬಿಕಾಸ್ 44 grams of carbon dioxide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 88 divided by carbon dioxide molecular mass is 44. 1s are 2s are 2 mole. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 mole, ರೈಟ್? 6.023 into 10 power 23 molecules of H2O is equal to 1 mole. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ indicates the mole of 1. 5.6 liters of oxygen at STP. 22.4 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್. 5.6 ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? 5.6 divided by 22.4 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ 5.6 ಅನ್ನು ನಾನು 56 ಬರೆದೆ. 22.4 ಅನ್ನು ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಮೇ ಬಿ 4 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 56 1s 56 4s 6 4 5s 20 plus 2 22.
Yes. So 1 by 4. 1 by 4 ಆಯ್ತಿದು. 56 ones 56 fours. 1 by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 0.25. 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ 0.25, right? So 0.25 mole. 96 grams of oxygen. 96 grams of oxygen. 96 divided by 32. So 2s are 32, 1s are 32, 2s are 2 mole. This is again equal to 3 ಆಗ್ಬೇಕಂತ. 32 3s are 2 3s are 6. 32 3s are, yes, correct. 3 mole. This is equal to 3 mole. 1 mole of any gas. 1 mole of any gas should occupy D. So the code will be now 2 moles B followed by C followed by BC followed by 0.25 A followed by E and the last one D. Idu nimma code agirutte. Correct answer will be having this code. Yes? Very good, very good. Awesome. Next. Quick ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಯಾವುದು, ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ MOL ಬಿ, ರೈಟ್? MOL ಮೋಲ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ MOL, ರೈಟ್? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್. ಈದರ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಲಾ ಎಫ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಜಿ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕೆಜಿ ಐ. ಈಸಿ ಟೈಪ್, ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ದ ಕೋಡ್ ಇಸ್ EDBGCHFGI. ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we would solve the PYQ, important PYQs. So I'll tell you what type of PYQ you should really look into because they are important from both the perspective. This kind of question, practice more on this kind of question. ಈ percentage calculations ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ, giving to different formulas and asking you calculate the percentage of metal ion having +2 charge, percentage of metal ion having +3 charge. Very, very important. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ this is always important. Redox reaction with KMnO4, K2Cr2O7. Practice more on this. You just have to know ಎಷ್ಟು K2Cr2O7 reducing or oxidizing the other one anta heli. So we are going to solve all these things after a short break. I'll be taking a break of just 10 minutes I'll take. So after a break of 10 minutes, I'll meet you. Okay, so you also can take a break and come back by having some snack or yes, let's take the break, students.
ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೀ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀರೇ ನಮ್ಮ ಟೀ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ? ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈಸೂರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ? ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಗದಗ್, ಕಿಶೋರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗದಗ್, Archana is from Bangalore. So Bangalore students, you can actually meet us. We are also in Bangalore only. Prajwal, Bangalore, Haveri, Nayana, okay, Tumkur, Bangalore, Uttar Kannada, Mysore, Gadag, Bhadravati, Mahalakshmi layout. Oh, Udupi, Savadi, Kalaburgi, Bangalore. I'm also from Bangalore, Nandu native bere, but right now I'm in the studio. Gadag, Tiptur, Rakshita KC, I'm a dropper if I start preparing KCET, can I score? Yes. You started preparing from January only, no? I know you, Rakshita. I have met you, I talked to you. Alvapa? Bangalore. Okay. Good. ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ PCMB ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? PCMB ಅಥವಾ PCMCS, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಯೋ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯೋ, ಕೆಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. Biology, maths, mathematics, biology, physics, chemistry, physics, maths, biology, physics. But I'm getting fear, maths. Okay, tumba ಜನರಿಗೆ biology ಇಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ maths ಇಷ್ಟ, physics ಇಷ್ಟ, chemistry ಕಡಿಮೆ. Okay, mixed opinion ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಕೆಮ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ? ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಔಟ್ ಆಫ್ 4 chemistry. Okay, Lakshya batch students. Okay, good. Chemistry, biology, chemistry, physics, maths, again a different opinion. And I have one more question now. Chemistry nalli ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? Is it physical? Is it organic? Is it inorganic? Which part of chemistry is... No opponents to chemistry. Okay, fine. Organic, physical, inorganic, organic, physical. Organic ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ. Srinivas, I read your message. Full easy. Inorganic. Only GOC is difficult. GOC for NEET, yes, you have to cover a lot of topic. GOC for CET, I guess it should be easy for you, Rocky. Rocky, what is your official name? Channel? Ma'am on Lakshya. Okay. Srinivas, yes, I understood. Start ಮಾಡಲ. Physical chemistry. Okay, got it. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ physical chemistry ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ organic chemistry ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ different choices ಇದೆ. Let's begin with important PYQ questions. ಗೌಶಿಕ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ KCET ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ನೀವೇನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. enough. Okay, let's focus on the important PYQs from basic concepts of chemistry. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ PYQs ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2.4 grams ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 2.4 grams of carbon, 1.2 into 10 power 23 atoms of hydrogen and 0.2 moles of oxygen atom. Its empirical formula is ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಿಶೋರ್, ಬಿಟ್ಟು,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಾಕಾ ಮೇಡಮ್? ಕಿಶೋರ್ ಪೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. 2.4 grams ಆಫ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 2.4 grams ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. 1.2 ಇಂಟು 10⁻23 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್? 1 mole has 6.022 into 10⁻23 ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 1.2 ಇಂಟು 6.2 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.1 ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. 0.2 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.2 mole. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು. ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1, 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1, 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1. 1, 0.1 1 ಸ 0.1, 0.2 2 ಸ 0.1 2 ಸ 0.2. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. C 1 time. Hydrogen ratio is 1 time and oxygen ratio is 2 time. Empirical formula will be C1 oxygen should be 2 alva. C1H12. It should be C1H12. Athava it should be C1H12. Correct. Just check it. .2 moles ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ. 0.2 mole, ರೈಟ್? ಸೊ CHO ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. CHO ಹೇಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು. C1H12. ಸೊ C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ C1H12 ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. C1H12 ಆಗಬೇಕು. All are 0.2 only. Oh yeah, correct. So this should be 0.2. 6 ones are 6 twos are 1.2 or 6 twos are. Idu kuda 6.2. Correct. 12 ones are 12. 12.2s are 24. So all are 0.2 only. So illu kuda nodಕೊಳ್ಳಿ. 2.4 divided by 12 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? 12 ones are 12 twos ಇರೋದನ್ನ 0.2 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So with the whatever the thinking, it's a very silly calculation. Maybe the same thing might happen to you as well. 2.4 divided by 12. You do this here. 1.2 divided by 6. This is already given 0.2. So 0.2, 0.2, 0.2. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿತೀರಾ? ರೇಷಿಯೋ will be 0.2 by 0.2. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So equal to 1, equal to 1, equal to 1. Option should be CHO. So 12 ones are 0.2s are 12 twos are 24. 12.2s are 2.4. Correct? 6 ones are 6, 6 twos are 12. 6.2s are 1.2. Alva? Correct. King 1, kindly approach the respective people because I am helpless. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂನ್. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 80%. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
Let's focus on the question. How many moles of acidified K2Cr2O7? K2Cr2O7 reacting with I minus, liberates I2. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ionic equation, I prefer ionic equation. So, I take Cr2O7 2 minus, ಆಮೇಲೆ I minus, iodide is a reducing agent. Obviously, this reaction is happening in acidic medium, H plus. So, Cr2O7 2 minus in acidic medium changes into Cr2 plus. ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ acidic medium ನಲ್ಲಿ +3 state ನಲ್ಲಿ, not +2, +3 state ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are 2 chromium, so this becomes 2. So, total need of electron is 6. 2I minus, 2 I minus can donate 2 electron to release into I2 gas. So, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು, Cr2O7 2 minus. This changing into Cr3 plus requires 6 electron. ಹಾಗಾದ್ರೆ if I take ಒಂದು iodine, if I have to release 2 I2, I should use 2 I minus. 2 I minus will give 2 electron. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 electron. Then 3 times of this I should take, right? 3 times of this. It means 3 2s are 6 I minus ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 times of I2 molecules release ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 6 moles of I2. ಈಗ 3 moles of I2 ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole of K2Cr2O7 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಇಟ್ 6 moles of I2 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I should take how many moles of acidified K2Cr2 is required to liberate 6 moles of I2. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, in the place of 3, if I have to write 6 moles of I2, I should just have to increase this by 2 more moles. So, the correct answer will be option A. Correct? A. Option A is the right answer. Yes. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cr2O7 ಇಂದ Cr3 plus ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 6 electron. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, 1 chromium is in +6, that changes into +3 state. So, ಇಲ್ಲಿ 3 electron. 1 more chromium in +6, that changes into +3 state. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 electron. So, total requirements of electron, how many students? 6. In order to provide 6, we need 3 into 2. That means 6 I minus. That changes into 3 I2 molecules. So, all this changes happens with 1 mole of Cr2O7. So, now if I bring 6 I2 here, then this also gets double. ಒಂದು ಇದು +1 ಆಗುತ್ತೆ. So, total the mole of Cr2O7 should be 2. Right? So, next question. A metal exists as an oxide with a formula M ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.96 ಅಂದ್ರೆ 96% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಟಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ metal exists in +2 state, also +3 state. So, metal M can exist as M2 plus and M3 plus. The percentage of idrudu M3 du percentage S2. So, percentage related very, very important. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 96 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ 96 is equal to quantity of metal atom. M atom of 96 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. M2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು 96 ನಲ್ಲಿ M2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? M2 plus in metal 96 is equal to X. M3 plus ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, 96 ನಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು M3+ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ M3+. Now we know that in an atom, always remember, in an entire compound is neutral because our oxide compound neutral anta helidare. Total negative charge should be equal to total positive charge. So oxygen, aitha oxygen charge is to oxygen 2. So we are comparing in 100, right? So total charge enayitu ivaga total negative charge should be equal to total. Bere methods ide. This method even I felt quite easy to understand. Total positive charge. There are different approach for one question, and I felt this approach is quite easy for you also to understand. Total negative charge. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 100 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇವಾಗ? 200 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಟು 200. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 0.96 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 100 ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ 100 ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 100 ಇಲ್ಲ. 96 ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 96 ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ M2+ ಎಷ್ಟು, M3+ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, and afterwards the percentage of M3+ we are calculating. That's the whole idea, right? So 200 is equal to, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 200, ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 96 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2. 96 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, metal having 3 positive charge is equal to 96 minus x. Simplify ಮಾಡಿ, x value calculate ಮಾಡಿ. Nothing is going inside. Okay, the conversation what is happening parallelly, I don't know. Let's focus here. So out of total negative charge and positive charge, we'll calculate what is x, because x related to what, makle? Metal carrying 2 positive charge. Simple. So you have metal atom is equal to 100, oxygen atom is equal to 100, a compound and a stoichiometric compound, because element ratio is equal anta helteve. Whenever you get this ratio 0.96, artha enu? 100 nalli 96 atoms, andre the element ratio is not equal. Out of 96, M2+ ide, M3+ ide. So 96 atoms of metals nalli ಎಷ್ಟು portion is 2+, ಎಷ್ಟು portion is 3+. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we only have one comparison source here, that is our negative charge oxygen, that is 200. Correct? So ಇವಾಗ multiply ಮಾಡಿ. 200 is equal to 2x. 96 into 3 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 3 6 18, 3 9 20 plus 1 288 minus 3x. ಸೊ ಇವಾಗ x ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 200 minus 288. So ಇಲ್ಲಿ minus 3x plus 2x. I'll take up in a different page. 200 minus 288, 2x minus 3x. 200 minus 88 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 88. 2x minus 3x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? minus x. ಅಂದ್ರೆ x 88 ಆಯ್ತು. What is this x? X is nothing but number of metal ions carrying plus 2 charge. So what are the total number of metal count? Total metal atoms ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? m 0.96 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ 0.96 ಅನ್ನು 96 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 96, 88 ಆಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೀಸ್ 8 atoms are? 8 atoms are those metal
ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 96 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. 96 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 88 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ? ದೇ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Out of 96, if 8 atoms are there which carries 3 positive charge, 100 nalli ಎಷ್ಟು? That is called as percentage. Right? So yes, very good students who are answering. So percentage of metal which carries 3 positive charge andre out of 96, if 8 metal atoms are 3 plus, 100 nalli ಎಷ್ಟು? 100 into 80, sorry 8 divided by 96, 2 4s are 2, ಎಷ್ಟು? 4 1s are 4, 4 1s are 4 2s are ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 2 3s are 2 4s are 2 4s are ಮಾಡೋಣ. 2 4s are 8, 2 8s are 4 1s are 4 1s are 4 2s are 100 divided by 12 bantu. So again 6 5s are, so 6 1s are 6 1s are 6, 6 8s are 48, 2 ulitu, 6 3s are 18. So almost 8.3% ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. 8.3% ಏನಿದು? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ 200 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತನಾ? ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ 0.96 ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೆಸಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಕೀಪ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ 100 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, 100 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. For my simplification, because at the end you're taking the percentage calculation alva. So I take oxygen is equal to 100 atoms. Metal atoms galu kuda 100 irbekittu, but 100 illa due to certain defects. Metal defect irutte, athwa there are a lot of reason why non-stoichiometric compound are formed. Non-stoichiometric andre ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ ದ ರೀಸನ್. ಇದು 96 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 96 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಟು 100 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಯ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಅದು 200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ಆಟಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. 100 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 200 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. 200 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್. Dakshinamurti, it will take time, because if you have any other work, you can actually involve in whatever the important work you have. Because see, Sangeeta is saying, ma'am, please slow explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, and you are saying, ma'am, when the class is ending ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it will take time. ಆಯ್ತಾ? 5 grams. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ? When solution chapter, ma'am? Soon. I'll start soon. Yeah. So now what you should do is, percentage calculations nalli maybe 2014 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. See, one more question, but this has again extra type. ಇದು 2014 ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, percentage calculation type. ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್,
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. 10 grams ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅವರು 10 grams ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದ 10 grams ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 10 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ is now reacting with HCl. Reacting with what? HCl. So metal oxide gala ಎರಡು mixture is reacting with HCl. Maybe you can take gulab jamun or rasgulla, whatever of your favorite. So those two sweets are reacting with now lemon juice. Adha ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So these are the mixtures. These are reacting with HCl of 100 cm cube. 2.5 molar. Complete agi react agutte. Whatever the concentration I have taken, this actually talks about quantity of HCl in the other solution. Then ಎಷ್ಟು dissolve ಮಾಡಿದೀನಿ, how much quantity of HCl I have dissolved, that I am not telling. I am only giving you the concentration, 2.5 molar in 100 cm cube. Okay, that talks about, okay, HCl quantity ಏನೇನಿದೆ, for that quantity ಅಥವಾ for that solute, the solute of BaO, barium oxide, ಅಥವಾ calcium oxide is equal, right? So the solute ratio is going to be equal in both the cases now. Solute of HCl should be equal to whatever the small atoms of two components, that should be equal. All set. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. Yes. See, there are a lot of methods, but I felt Vinay, Varun, you can actually search the solution in different methods, but the method which is conveyed and easy for lot of students. So the same method I'm approaching here. So if the same calculations I can approach it in multiple methods, then new other confusion create agutte. So whatever the method I'm teaching you here, you can adopt it. The same method, easy ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So yes, 52.6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. So I'll give you the poll and meanwhile let's calculate it ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 11th? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Oh, 92% people have answered this question. So should I explain this question or not? Should I explain or not? If you say no, I'll go for the next question. So did you understand the method of doing it? How many of you know the solution? A. No. I got it. Okay, fine. Explain ಮಾಡುವ. See, total gram of the component ಎಷ್ಟು? 10 gram. Total compound. Total weight of compound is equal to 10 gram. Let calcium oxide be x gram. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 10 x ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೇಟ್ ಅನ್ನ. ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 10 - x ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ moles of barium oxide.
and also moles of calcium oxide. So I would go with equivalent calculation here. Equivalent mass of barium oxide, equivalent mass of calcium oxide, because two different substance is reacting with HCl, a liquid. HCl ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ molarity ಇದೆ, molarity concept ಗೊತ್ತಿದೆ. So I would convert molarity into normality for the easy calculations. So different mixture ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ compound ನಲ್ಲಿ two different mixtures ಇದ್ದಾಗ we can actually go with normality, that gives you accurate calculation value. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ 10 - x ಆಯಿತು, 10 - x. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ equivalent mass. See, I personally found this had a purpose. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ proximity is almost good by taking the equivalent mass. I've told you already what is equivalent mass. Given mass ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 10 grams ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ x ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನ ನಾವು 153 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 153 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 2 1s are 2 6 2 6 ಅಲ್ಲ, 2 7s are 14, 2 6 are 12.1, 76.5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 76.5 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ that would have undergone normalizing reaction, I mean the neutralizing reaction with HCl. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ 40, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16, 40 + 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 56. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 56 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, what is the calcium total positive charge? 2+, or what is the valency of calcium? 2+. So actually formula bandaga not valency, it should be total positive charge, total positive charge. So 56 divided by 2, 2 1s are 2 2s are 4, 2 8s are. So given mass x aitu 28 aitu. So can I equate this mass of solute of this ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್? ನಮಗೆ HCl ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ HCl ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ HCl. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, I don't know the solute of HCl, but I know the solute of these, but I know also this has reacted with what concentration of ನಮ್ಮ HCl concentration ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. $100 cm³ of 2.5 molar. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. 100 cm³ of 2.5 molar, 100 cm³ divided by 1000 ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೋಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. moles of solute we don't know. So this implies that ನಾವಿವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0.2 into 100 whole divided by 1000 is equal to moles of solute ಮಾಡ್ಬೋದಾ? moles of solute, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದು moles of ಏನು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 0 0 ಆಯ್ತು 0 0 ಆಯ್ತು 0.2 ಇದೇನಾಯ್ತು 0.02 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ 0.02. ಸೊ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 28 ಪ್ಲಸ್ 70 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು 10 ಮೈನಸ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 76.5. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ moles of calcium oxide. This talks about the mass ಅಥವಾ moles of given mass divided by equivalent mass. Moles ಆಯ್ತಾನೆ, mole of calcium oxide plus moles of barium oxide. That should be equal to the molarity concept of ಅಥವಾ moles of HCl. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 0.02 is equal to ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, LCM ತೆಗಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ? 28 multiplied by 76.5. x ಗೆ 76.5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ 28 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 28 into 10 280 minus 28. ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.02 28. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ 2.5? 2.5 ಇದು 2.5 and 0.025. 0.025 ಇದು ಕೂಡ 0.025. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? x ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಚೆ 76 ಮೈನಸ್ 5, 76.5x minus 28x is equal to 280 minus ಈ 0.025 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ 1/4 ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/4 ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 minute. Yes, it takes more than 1 minute to understand, but you can actually calculate it in a not simplified method than this. This is one lengthy question. 0.25. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ and answer will be 52%. So x ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the value of ಎಷ್ಟು 52% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ? ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 0.025 ಇಲ್ಲಿ it should be 0.025. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.025. 025 ಇದಿದು 025. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ? ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ 52% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? ಯು ಟುಕ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯು ಟುಕ್ ದ equivalent weight calculation, equivalent weight ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 57 ಬರಲ್ಲ, 51 ಅಥವಾ 52 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯಶು KM RCB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ RCB ಅವರಂತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ KCET ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 52 ಬರುತ್ತಾ? 52 ಬರುತ್ತೆ, 51 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್.
Correct answer. 52 is correct. Next, go with the question. Empirical formula of a compound CH2O and its molecular formula is 90. CH2O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 30 ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ 90 divided by 30. 30 ones are 3s are. The formula of the compound will be. So formula of the compound ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? CH2O ಗೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ C3H6O3. Answer will be option A. Correct. Answer will be option A. Next, the number of water molecules present in a drop of water weighing 0.018 gram. 0.018 gram is equal to 18 gram ನಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 0.018 ಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 18 into 10 power minus 3. So just divide this by Avogadro number. 6.02 into 10 power 23. 23 minus 3 ಏನಾಗಬೇಕು? 10 power. Hey, 1 second. This you cannot divide because it's a gram. Only molecules by molecules you can divide to get the moles. Moles ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You have to multiply. ಹೌದಾ? So 18 grams multiplied by 18 into 10 power minus 3 multiplied by 6.022 into 10 power 20 whole divided by 18 gram. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 0.018 ಅನ್ನ 18 into 10 power minus 3 ಮಾಡಿದೆ. 1 mole ಅಂದ್ರೆ 6.022 into 10 power. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 3. 10 power 23 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6.022 into 10 power 20. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಾನೆ. 6.022 into 10 power 20. Option D is the answer. Yes, very good, superb. Next question. The total number of electrons in 18 ml of water. Very easy. One H2O molecules ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 2 from hydrogen, 18 from oxygen, total 20 electrons ಇದೆ. 20 electrons ಇದೆ. Total ಇಷ್ಟು electrons ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ml. Can I take the density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18 gram which is equal to 1 mole. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 6.022 into 10 power 23 into 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6.022 into 10 power 24 electrons. That's it. Answer will be option B, 24. Yes. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? If you are understanding well and good, I'm going bit fast. Yes, this is another important kind of question ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Oxalic acid and KMNO4 reaction. MNO4 minus reacts with C2O4 2 minus in acidic medium to give Mn2 plus carbon dioxide and some amount of water. Okay, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 0.1 molar oxalic acid is completely utilized. So oxalic acid the concentration is 0.1 molar. ಆಯ್ತಾ? KMNO4 the concentration is 0.025 molar. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And also they have given ml. The quantity is associated with this one. And they're asking what should be the ml of oxalic acid. Actually has a neutralized KMNO4. KMNO4 ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಆಫ್ C2O4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 20 ml ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 20 ml of KMNO4 solution. Complete agi volume of 0.1 molar oxalic acid that can be completely oxidized. So complete agi oxidize madlikke 20 ml KMNO4 ida 20 ml KMNO4 ಎಷ್ಟು volume of oxalic acid ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ N1 V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. M1 V1 divided by number of moles of one substance equal to M2 V2 whole divided by N2.
of another substance. Easy way of calculation. Easy way of calculation ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. MnO4 ಮೈನಸ್ Mn2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು +2 ಆಯ್ತು. Somebody has given 5 electrons, that is why +7 is becoming +2. Agree? ಒಂದು C2O4 CO2 ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 electrons. ಒಂದು C2O4 ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 2 electron. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 5 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. KMnO4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 20 into 0.025 n value of manganese. Take 2, equate M2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we know the molarity of oxalic acid. This is actually KMnO4. This is actually oxalic acid. 0.1. V2 is what we are calculating, sir. And the number of moles of oxalic acid is equal to 5. Ma'am, explain again. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ? ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಈ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ 20 ml ತಗೊಳ್ತೀರ. ಆ 20 ml ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ KMnO4 ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ and also the volume. Okay, so we have to calculate how much should be the volume of oxalic acid. KMnO4 liquid ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. MnO4 minus to Mn2 plus changes 5 electron changes ಇದೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 2 electron change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ manganese is gaining 5 electron to change into Mn2 plus ion. Oxalic acid is losing 2 electron to change into CO2. ಇದು ಎಷ್ಟು ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? How many electrons this has lost? You write here. Then the moles, divide the moles. Concentration, volume and mole of KMnO4 equal to concentration of oxalic acid divided by number of moles of oxalic acid and V2. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the final volume of answer. Cross verify that, you will get the value as 12.5 ml ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Easy way. Problems in how to recover. Actually, recover ಅಥವಾ you calculating depends on first time. Nobody can calculate it in 1 minute. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The speed depends on how quick you understand the problem. Here, to read the problem itself, I'm taking 1 minute because there are a lot of different type of students in the audience. I cannot write or read very quickly like we all do in KCET examination hall. KCET examination hall ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಓದಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ tips to solve numerical within 20 seconds. Know the concept well, read and understand what you should do with that formula. So reading takes little time, then apply the concept. So multiple methods nalli nimge solve madlikke gottidre better, but at least one method nalli correct agi solve madlikke gottidre more than enough. Arun, I'll give you the notes, no issues. Ma'am, I get 214 PCMB, how many marks should I get to score 1000 ranking? 214 PCMB, 1000 ranking andre 145 above irlebeku. Very good. Equivalent mass of, see here also again, this question been asked in the previous 12 years nalli kelidare. Equivalent mass of certain bivalent metal atom is 20. Equivalent mass kelidare. Bivalent. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ equivalent weight ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? What is the formula? Equivalent weight is equal to atomic weight.
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 32. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ $188 ಇದೆಯಾ? Equivalent mass of bivalent metal atom is 20. I'm just cross verifying the formula. So answer you should get it as 111. 111. Anhydrous chloride. Madam, does board marks affect the KCET? So, the answer is 111. Next, one more question of the same type. Equivalent mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, molecular mass of metal nitrate ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bivalent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ metal nitrate ಇದು valency becomes 2, MnO3 twice. Equivalent mass ಎಷ್ಟು? Same formula. Equivalent weight is equal to ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ 2, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. 2 2s ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? x by 2. ಸೊ x is equal to 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇದು 64 ಆಯ್ತಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ 28, 3 2s are 6 ಇದೆ, 16 into 6. ಸೊ 64 plus 28 96. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? 188 should be the answer. 188 should be the answer. Screen visible ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you have to utilize the good place search ಮಾಡಿ. Ma'am, explain it again. This problem or the previous one? Previous one is a homework I had given, but if you want me to explain, I'll explain it. ಇದು ಹೇಗೆ? Based on the formula, equivalent weight is equal to metallic weight, atomic weight divided by the valency. Valency of bivalent. Bivalent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what should be the valency of a metal? Isn't it 2? 2 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಮೆಟಲ್ ಎಂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್. Equivalent weight divided by multiplied by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 64. So 64 will be the metallic weight of M, and add all the rest of the weight to get the total mass of metal nitrate. That's equal to 188 gram. Yes, students, I guess we'll go for the solution chapter. Ready? Solution chapter ready idira? Shall we start solution chapter now? Very, very important chapter. Smiling. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ready, ma'am? Good, good, good. Ma'am, it's really helpful for KCET. Thank you so much. I feel ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತು KCET ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಷನ್.
ಸೊ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. Nidish, are you from Bangalore? Yes, we all are from actually, whomever comes and teaches in the studio, we all are here in Bangalore. So you can visit our office also. You can come and meet us. We'll be very happy to meet you all. Priya, lagging ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Creative Kannada gamers, yes, fine. So let's get into solution part. 1 second students, there is a technical error. I will catch you later. Just give me a minute of break, okay? All set. Students, let's revise the solution part. Solution part idu revise ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. In solution part, I really want you all to practice the types of solution. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, let's focus more on whether this year they ask or not, we don't know. But ratio of this type of question was less. So ನೀವು ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ almost from 3 to 6 questions. 3 to 6 questions athwa 3 mark in the 6 mark questions you can expect from this chapter. Very important concept anta helidre theoretically kuda ಸ್ವಲ್ಪ importance kodi, calculations gu importance kodtira, theoretically kuda importance kodi, because when I analyzed the last chapters question papers na analyze ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ lot of mixed type of questions ಇದೆ. Theoretical kuda related ಇದೆ, and also there are questions which is similar to numerical type. But ನಿಮಗೆ solution chapter na correct ಆಗಿ deal ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should know to calculate mole fraction, you should know to calculate all the colligative property based questions. Very very important. Difficulty level will definitely not even like CBSE board exam. CBSE boards ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ, even including 2014 papers. So yes, let's get into it. Types of solution, let's read the different types of solution. Gaseous solution type already depends on what type of solvent we take. Gaseous solvent ತಗೊಂಡಾಗ, liquid solvent ತಗೊಂಡಾಗ, solid solvent ತಗೊಂಡಾಗ what type of solution we get. Okay, so gaseous solution ಅಲ್ಲಿ solvent gas ಬಂದಾಗ mixture of oxygen and nitrogen gas, both are gas, gaseous solution. Mixture of chloroform mixed with nitrogen, chloroform is a liquid, so liquid in nitrogen gas, what type of solution? 1 mark ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So again gaseous solution. Camphor in nitrogen gas, camphor ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು is a solid, a volatile solid. So volatile solid in the gaseous medium, again the solution becomes gaseous. So ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು what type of solution ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ identify gaseous solution among the following ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು 4 sentence ಕೊಡಬಹುದು. So don't get confused. So now oxygen dissolved in water, so gas in liquid, so solid liquid solution. Ethanol dissolved in water, it's like very easy, liquid solution. Glucose dissolved in water, solid liquid solution, solid in liquid anta heli. Solution of hydrogen in palladium, hydrogen and H2 gas trapped in palladium catalyst. So palladium quantity is more here, so solid solution, gas in solid solution. Amalgam of mercury with sodium, amalgam of mercury andre idu paste, mercury is in liquid state, liquid in solid solution aita. Copper dissolved in gold, both are solid, so solid in solid solution. Alloys in a solid in solid solution anta helbodu because they are homogeneous. Next, expressing the concentration, let's revise the formula. Percentage by weight andre ivaga idu mass percentage anta helidre W divided by W ಕೊಡ್ತಾರೆ into 100, right? W by W into 100, mass percentage. Weight of the solute in grams, solution in gram multiplied by 100. Volume ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ W by V, weight of the solute in gram,
volume of the solution in a cc cubic centimeter or milliliter multiplied by 100. Percentage by volume ಅಂದ್ರೆ volume by volume. Volume of what? Solute in solution. Parts per million ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see 10.60 ಗೆ mass of the solution ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 lakh. ಸೊ 10 lakh ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 10 lakhs ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ million. So here you have to multiply by 10 power 6. So mole fraction ಗೆ mole of one component by mole of all the component, molarity and molality both are important concentration terms. Hope concentration term ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the constant value KH value of all these gases. Argon 298 ಆಯ್ತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 298, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 40.3 ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸ್ ದ gaseous nature or ಜಾಸ್ತಿ is the pressure of that particular substance will be more. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ KH value is more, KH value increases with the temperature. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ at 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ 34.86, ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ at 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ temperature increase ಆದಾಗ KH value also increases. So how KH value varies with the temperature? Important. Okay, KH value talks about insolubility. So more the KH value, more insoluble the gas is. Tumba insoluble irutte gas. KH value is always dependent on the temperature anta helikagala, but value of KH ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, temperature value ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಐಡಿಯಲ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ gaseous nitrogen is common and liquid ನಲ್ಲಿ water in common. yes done. Now ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ H ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಹೆಪ್ಟೇನ್, ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್, ಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರೋಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ H ಕೂಡ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಥನಾಲ್, ಅಸಿಟೋನ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ like what type of deviation they show, adu matte colligative property. No doubt colligative property is important. So idralli ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ CS2 and acetone. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ PT will be greater than PA plus PB. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ between them there is no attraction. Negative deviation ಅಲ್ಲಿ total pressure is lesser than PA plus PB. Very very important. PA plus PB ಇದು total pressure ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ delta H is greater than 0, delta V is greater than 0. Okay, volume and enthalpy ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, volume and enthalpy similar font size ಇದೆ. So delta volume, since the attraction between PA plus PB, PT is total pressure is lesser than PA plus PB and the attraction is more, volume should be lesser than 0. Illi volume should be
Okay, there is only one parameter they can go ahead with. Negative or positive anta ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. Anyways, so example for negative deviation ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು chloroform and acetone. CCl4 ಮತ್ತೆ acetone. Remember, CCl4 acetone is negative deviation. CS2 and acetone is positive deviation. Negative deviation curves will always represent like with 1 mole fraction, second mole fraction and total vapor pressure. It is not curved. It is not parabolic. It is actually a straight line which indicates, because based on the curve also we have the question. Aita? So intermolecular attractive force anta heldaga AA force and BB force are equal here. AA force, BB force greater than AB. AA force, BB force is lesser than AB. Negative solution ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ maximum boiling azeotrope ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರುವವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಸಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಸಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಸಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ CS2 acetone. CS2 acetone ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. CS2 acetone can actually go ahead with minimum boiling. ಅಥವಾ they can also frame a question on ethanol and acetone minimum boiling. Ethanol and water minimum boiling. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ AA ಮತ್ತೆ BB interaction is greater than AB, hydrogen bonding becomes weaker. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ weak AA and BB interaction is lesser than AB, there is a possibility that between two solution ಅಥವಾ between two components hydrogen bonding is actually becoming greater ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? Okay, Manoj, what should I repeat? ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಥನಾಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಥನಾಲ್ the interaction is greater. Between acetone and acetone the interaction is greater, because ethanol anta ಹೇಳುವಂತದ್ದು, I'll not confuse you, in chemistry we say it as protic solvent. ಆಯ್ತಾ, protic solvent ಗಳು ಅಂದ್ರೆ the one which can give the H plus ion. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. protic solvent ಯಾವುದು? acetone. ನಾನು GOC ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CCl4 and acetone is negative. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ CS2 acetone ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇವಾಗ ಈಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಥನಾಲ್ CH3OH ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ CH3OH. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ AA ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PT P ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. acetone ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್, ದೇ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ವೈ ದ ಕರ್ವ್ ಗೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. P ಮತ್ತೆ PA PB ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಪ್ಲಸ್ AB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದೇ ಈಸಿಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, total pressure P total pressure actually in positive deviation is greater than what we expect. Correct? Understood? Yes, very good, very good. So in exemplar they have given certain questions related to hydrogen bonding and your positive deviation and negative deviation, so you should be in a state to apply. Good, great.
Now, relative lowering of vapor pressure formulas ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ of our volatile liquid, that mole fraction of that volatile liquid can be equate to the solubility factor alva. So solubility athava vapor pressure, so partial vapor pressure in terms of liquid and solid, solubility in terms of gas, Henry's constant eradu helutte enu, the mole fraction part Henry's constant helutte mole fraction is actually equal to solubility. Raoult's law helutte mole fraction estideyo adu equal to mole fraction of each component when non volatile solute ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ volatile solute ತಗೊಳ್ತೀರಾ, mole fraction of all the component will be equal to partial pressure ಅಂತ ಹೇಳಿ. Ma'am, what is mean by positive? What is mean by positive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೋನ್, these two will interact very good. So they interact. In order to break their bond, you have to heat them for a longer time. That's why negative deviation are associated with maximum boiling azeotropes. Maximum boiling azeotrope ಯಾಕೆ negative deviation ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because their interaction is good. That's it. Minimum boiling ಯಾಕೆ positive deviation ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. They easily get into gaseous phase. You don't even have to boil them. They themselves say, Shiza madam, don't boil us. We will ourselves get into gaseous phase because we don't like each other. So you imagine you and your enemy, you both will mix together to show positive deviation. You think of your best friend, you talk a lot, and you will not read, you will undergo negative deviation. And that's it. You and your enemy, always there is a fight, always there is a competition. You want to be the smartest. So you go in life with a positive deviation. ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೋನು, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್. Ma'am, is example for positive deviation give reason ma'am? Yes, positive deviation ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಥನಾಲ್, ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್, ವಾಟರ್, ಎಥನಾಲ್, ಅಸಿಟೋನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟುಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಶುಡ್ ನೋ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. You must know 100% question ಇದು. All set. Next question. ಹೋಗೋಣ next topic synopsis ಗೆ. We were talking about Raoult's law. Raoult's law ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ P01 is nothing but vapor pressure of a pure solvent. Vapor pressure of pure solvent is always greater compared to a solution, because in solution there will be intermolecular activity between solute and solvent alva. So difference in the vapor pressure, comparing, we are always comparing how much compared to pure solvent like water du vapor pressure na compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. P1 represents your vapor pressure of solution. What is the difference in the vapor pressure when we add something to it, like solution igu solvent igu ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ N1 N2 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ N2 ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ,
and N1 in a greater quantity, we can neglect it. N2 by N1 ಆಗುತ್ತೆ. So the problem formula becomes W2 by M1. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮೋಲಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೋಲಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೆ ಬಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಬಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಬಹುದಾದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಫ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ M1 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೆ ಎಫ್ ಗೆ 100 ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 1000. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಎ ಪಿ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಬಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET is very important to remember. Now KB ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole, because we know that KB is equal to delta TB divided by ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಪರ್ kg. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ KB ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole, ಸಾರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ mole per kg. Important. 1 kg of solute dissolved in solute. Good. Now R constant idralli bere enu illa nimige, and the graphical meaning is important. Graphical meaning alli enu helutte, solution pure solvent idu temperature check ಮಾಡ್ತೀರಾ, that will be your TB naught, and solution temperature check ಮಾಡ್ತೀರಾ, that will be TB. Always TB value solution temperature factor is greater than solvent. So delta TB ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ TB minus TB naught ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟರ್ ಇದು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಇಟ್, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾಟರ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಟು -2 -3 -4. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 0 ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಯು ಆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಇಟ್, the value decreases to like -1 -2 -3 -4 -5 -6. So hence temperature becomes, your total temperature becomes positive, right. Solution chapter nalli illi temperature this becomes -1 degree -2 degree Celsius -3 degree Celsius. So this part is important. How do you understand the depression in freezing point? Depression hegagtide, further it is going down, elevation increasing, depression decreasing. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, because in TF you have solute and solvent. Yes. Next question. Osmosis and osmotic pressure. Pi value is equal to CRT. So there are questions, okay. Different solvent irutte. Like I'll take 2 beaker 1 and beaker 2. If the values are same, andre if the osmotic pressure of 2 solution is same, osmotic pressure solution do same ittu anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು,
ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಥನಾಲ್, ಹಿಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸಿಟೋನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.1 concentration, 0.1 concentration, but the solvent are different, then the pi value will not be same. Again, based on this, we have one more question to solve in MCQ. Remember, pi value yavaga jasti agutte when the concentration of two solution is more, pi value more. When concentration of temperature factor increases, pi value increases. Pi anta helidre osmotic pressure. So pressure yaude irli, atmospheric pressure irli, osmotic pressure irli, the measurement tool will be again same. Osmotic pressure na bere yavrallu measure ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Pressure has similar measuring tools. Based on the quantity of the pressure we take different dimensions, that's it. Okay, and application based raw mango ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ application based reverse osmosis ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. osmosis ಇಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕಾಲು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and when they soak in salt water the swelling reduces and they feel better. Why? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ water molecules from the tissue now releases like higher concentration ಇಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ lower concentration ಕಡೆಗೆ higher concentration ಇಂದ lower concentration ಕಡೆಗೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವೋಲನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಶ್ರಿಂಕನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಪೇನಿಂಗ್ part of their body in hot water, salt water anta heli. So based on that analysis, application part of osmosis, pay attention, please pay attention and solve more problems on it. Reverse osmosis nalli yavaga conditions keltare makle, usual again agutte water molecules from a region of lower concentration, not reverse. In normal osmosis, water molecule from a region of lower concentration will pass to higher concentration. ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸಲೈನೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೈ. ಸೊ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು osmotic pressure ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, when water molecules are entering here from a region of low concentration ಇಂದ high concentration ಗೆ ಯಾವಾಗ water molecules enter ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ pressure create ಆಗುತ್ತೆ. that pressure is called as osmotic pressure. Now you are applying pressure greater than osmotic so that you are resisting the incoming entry of water molecules from this region. That means you are passing extra pressure. With extra pressure you are passing water molecules to this area. Tumba important, easy anisbodu, but you do lot of mistakes here as well. Yes, very good, very good. Next, reverse osmosis application, diagram based. Let's calculate I factor. I factor is very important. Calculate ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ I factor na. I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, I indicates what? So it's found that ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ NaCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಈ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ actually changes the value of delta TB, delta TF, ಆಯ್ತಾ, P0 minus P divided by P1. This ions has great impact on all the colligative property because they change their number, not nature but number. ಒಂದು ಇದ್ದು ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಮರೈಸ್, ಟೆಟ್ರಾಮೆರೈಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ numbers are getting played here. So that is why remember I factor plays a huge role in solution chapter. Normal mass, abnormal mass, observed colligative property, calculated colligative property. You know where it is really helpful? Where do you use this formula? In equilibrium. Equilibrium nalli when I write A is splitting into B, C, D.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, N1, N2, N3 ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಸ್ N ಅಂಡ್ alpha indicates extent of dissociation at equilibrium. If I take this as 1 mole, 1 mole ಇಂದ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ನಾವು? 1 minus alpha plus n alpha. ಈ 1 minus alpha n alpha ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, this indicates the concentration and number of ions at equilibrium for weak electrolytes. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 plus n minus 1 alpha divided by 1. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl minus ಅಯಾನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 plus n minus 1 ಆಲ್ಫಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ AB ಇದೆ, AbY2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. AB ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ 80% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, AbY2 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ 60% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ 80% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, 60% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಲೆಸರ್ ದನ್ 1 ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು CET ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಂಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ. 0.1 ಮೋಲಾರ್, 0.01 ಮೋಲಾರ್, 0.001 ಮೋಲಾರ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ವ್ಯಾಂಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೆನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.87. ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, 0.01 ಮೋಲಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಡೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 0.001 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. NaCl ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇನು 2 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್, ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ. ಸೊ Na plus and Cl minus will be like ಸಪ್ತಾ ಸಾಗರ ದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್,
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ when the concentration was in decreasing, more ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೆಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ದ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ KCl ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 1.85. ಆಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. KCl you expected two separate ion, K plus Cl minus divorced, they are enemies now. ಇಲ್ಲಿ K ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. that happens only on the complete dissociation. but if you take 0.1 molar concentration, 0.1 molar ಅಂದ್ರೆ less water more solute, ಆಯ್ತಾ, they are still together. add water further, concentration decrease to 0.01. 0.01 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ concentration of solute is lesser, quantity of water is more. Yeah, 0.194 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.198 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಇನ್ನು 0.001 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ NCERT ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ KCET ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯು ವುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ lot of questions based on what happens to molar elevation, what happens to freezing point ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, fine. Yes, lot of questions, I mean comedy things. Yes, shall we solve MCQs? You all are ready? We are going to solve now. We are in the edge of MCQs. Here we go with the first MCQ of solution chapter from exemplar. Please a request, read the question, read the option, then start answering. All set. Which of the following unit is useful in relating concentration of a solution with its vapor pressure? Vapor pressure ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Raoult's law, take the Raoult's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, mole fraction of a component is actually directly proportional to mole fraction of all the component if all are non-volatile. If the one component is volatile, mole fraction of the component is directly proportional to its vapor pressure of volatile component ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So mole fraction directly equal to vapor pressure. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 𝐾 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 𝐾 P0A in its pure state. So this is exactly what Raoult's stated, right? Mole fraction is the right answer. Very good. Superb. On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? So ಯಾವ cases ನಲ್ಲಿ dissolution of sugar ಜಾಸ್ತಿ rapid ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಟು ಟಚ್. ಸೊ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನೌ ಬಿಕೇಮ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. Endothermic. More the temperature you add, happy the sugar molecules to dissolve themselves in the water. And also if you take them in a powdered form, every dimension of one sugar crystal is now available to interact with the water. Their reactivity is always more when you chop them into pieces or when you powder them, right? Hagagi powdered form of sugar in hot water. Endothermic anta helidre happy to absorb heat. Hagagi if you supply heat, more dissolution increases, the process of dissolution increases.
powder yake? Because surface area is more. Reactivity also becomes more. Now, at equilibrium, the rate of dissolution of solid solute in volatile liquid solvent is. So, equilibrium nalli process keltadre dissolution of solid solute. Dissolution. Equilibrium nalli dissolution ಆಗ್ತದೆ. Like, I am adding one, there's a liquid. Whatever the dissolution of some salt, say that sodium chloride add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ equilibrium ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಲ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, equal to rate of crystallization. Just like evaporation ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, condensation ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ you find this equilibrium position, right? Same way here also, dissolution, crystallization. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ, equilibrium ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, when it becomes super saturated or unsaturated, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, crystallization ಆಗಲ್ಲ. Next question. A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. The solution is saturated, supersaturated, unsaturated, concentrated. So as you all are requesting, okay, poll goes here. Your poll starts now. All set. Your poll starts now. Saturated, supersaturated, unsaturated ಮತ್ತೆ concentrated. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ crystals ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Unsaturated, obviously concentration is very less. Supersaturated concentration is very extremely high that it cannot hold. Water molecule cannot make a bond with a crystal. It says, hey, you get out. You get out of my boundary. So molecule will precipitate out of the gravity. Supersaturated. 50% ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? I expected more students to answer this question because it is easy. Solution chapter ನಲ್ಲಿ. Okay, ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ to understand what you have understood. Okay? Your time starts now. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in specified amount of given liquid solvent does not depend on. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in liquid. Easy question. Easy question. You can answer even now. Time is running. Yes, superb. Very good. Good. Extremely good. Pressure. Solubility of solid doesn't depend on the pressure. But solubility of gas, yes, it depends. More the pressure, more soluble the gas will be. That's why you people are happy drinking Sprite, Maaza. Which is your favorite, I'm not brand promoting here, but still, which is your favorite soft drinks available in the market? You can comment that. Yes, Mountain Dew, slice. So Mountain Dew has carbon dioxide in it. Sprite has carbon dioxide. 7-Up Fruity doesn't have a carbon dioxide. It is not a carbonated drink. Gatorade. I haven't heard of it. Mango, no soft drinks. Very good. Coconut, very good. Red Bull. Oh my God. Okay, then Bindu. The Karnataka's authentic traditional drinking. Bindu also has some carbon dioxide in it. String, I have not tasted. Fruity, grape juice, Limca I have not. Okay, Strin, 7-Up, fine. Any fruit juice, you might not find carbon dioxide, but apart from it, any different colored juices, you will find carbon dioxide. Carbon dioxide, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಝ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? Because they pressurized the carbon dioxide to get dissolved in your juice box. So remember, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ pressure concept ಬರುತ್ತೆ, it affects the solubility of gas. Soda water. Yes, very good. Now let's come back to the point. Here we go with our question. Low concentration of oxygen in the blood and tissue of
people living at a very high altitude is? ಯಾಕೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ನಂಗೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಪ್. Low temperature and high atmospheric pressure. High atmospheric pressure illa 69 point. Okay, good. Kashirao, Ankita, Rohan, Navin, Vishwa, Mahadev, Varun, Shriyari, Kripa, Karthik, Bittu, Nayana, Abhishek, Rocky, Pavitra, Samrat, Baswaraj, Manju, Shailashri, Rutik. Very good. Superb. Next question. Considering the formation of breaking and strengthening of hydrogen bond, predict. See, this part is important. Breaking and strengthening of hydrogen bond. Predict which of the following mixture will show a positive deviation from Raoult's law. Considering breaking and strengthening of hydrogen bond. Methanol and acetone, chloroform and acetone, nitric acid and water, phenol and aniline. Phenol and aniline, hope ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರ? ಫಾರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್. ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಲಿನ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, this is negative, this is negative. Chloroform and acetone is also negative. Considering formation, breaking, strength of hydrogen bond, ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ and between methanol, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. acetone ನಡುವೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೈಪೋಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ polarity, dipole bond ಆಗುತ್ತೆ. So option A is correct. Very good. So I have not given the poll for the next question. For here option A is the right answer, students. Next question ಹೋಗೋಣ. Colligative property depends on. Easy question. You can answer this within 30 seconds. Colligative property depends on. Ma'am, KCET paper ಅಲ್ಲಿ series ಇರುತ್ತಾ? Yes, ಇರುತ್ತೆ. Colligative property depends on. Lot of answers people are saying nature of the solid particles dissolved, number of solid particles, physical properties of the solid particles, nature of the solvent particles. The answer is, right answer will be option B. So let's see who answered. Oh my god, illu kuda 56%. Why students? Why? D ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ನೌ? ನಯನ is in the top 1 position, followed by Vishwa, followed by Dhruva Kumar. Good. Next, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ highest boiling point ಇರುತ್ತೆ? Highest boiling point difference delta TB is equal to KB M into I. I factor ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will affect the boiling point as well. So yelli I factor is more for the same concentration. So yelli 2, ಇಲ್ಲಿ 3, I is equal to 3,
Illi I is equal to 2 and here I is equal to 2. So that is more in option B. Yes, very good, very good. Next question. The unit of ebuloscopic constant. The unit of ebuloscopic constant or cryoscopic constant. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ. Answer this question quickly. No. I'm just starting solution chapter. So it should be kilo Kelvin mole kg per Kelvin alla. Per Kelvin ellidru it is wrong. Kelvin kg per mole, option A is correct. I don't know how many of you have substituted the right answer. Thank God. 78.43%. Very good. Superb. Srishti, Das, Prabhuraj are in the top 3 position. Very good. Next. Comparison to a 0.01 molar solution of glucose. Depression in freezing point of 0.01 magnesium chloride. Concentration is same. One is non-electrolyte, undissociating electrolyte. The second one is dissociating. Yaudu? Magnesium chloride is dissociating into magnesium 2 plus 2Cl minus. Total I value should be equal to 3. Correct? Total I value should be equal to 3. Hagadre, how many times it affects? The depression in freezing point of magnesium chloride will be actually about 3 times. It undergoes depression and negative value barutte. Depression jasti irutte. Freezing point will happen in the more negative temperature compared to the glucose temperature. Anta heli artha. Very good. No, I have not given the poll here. No issues. Now the next question. An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle. Unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because yatakoskara anta heli. Again, this question doesn't need my assistance. Let me see how many of you will answer this question. Your poll started now. Let's see who answers this question. These are exemplar questions I've taken. In exemplar, I found that lot of questions are theoretical. Tumba questions exemplar nalli theoretical ide. PYQ nalli it is a mixture. Theoretical ide plus we have to do a calculation. I mean judgment regarding the I factor. Okay, it loses water due to osmosis. It gains water. It loses water due to reverse osmosis. It gains water due to osmosis. Yaudu correct answer? Unripe mango. Unripe mango dalli placed in concentrated solution shrivels. So concentrated solution is a higher concentration. Mango anta heluvanthadu lower concentration. Salt solution. Mango ange mango ella bidislike barudilla makle. Is placed in salt solution. Salt solution is high concentration. This is low concentration. What is osmosis? Movement of water molecules from a region of lower concentration to higher concentration, right? It loses water due to osmosis. Option D is correct. Ayyayyo, ಯಾಕೆ 42.11% ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೀರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಲ್ಜಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Second PUC killer. Name itself is very interesting. Second PUC killer. I understand what you're going through, but I suggest you have faith. Practice. Ivattinda, naಳೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. Every day is important. Read. Whatever you get, read. But you should know what to read, what not to read in KCET last moment preparation. Artha aita? So I suggest you focus on different classes which are available. Online nalli crash courses irutte.
prepare, get into crash course, solve questions, attend the live, solve questions. Do not waste time. At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance, given temperature nalli osmotic pressure and a temperature pi is equal to RTC. This is constant, this is constant. Now this osmotic pressure happens what? It is higher than that at a dilute solution. Obviously concentration is more, pi is more. So osmotic pressure should be higher than a dilute solution. Alva? Lower than a dilute solution. No. Because osmotic pressure is directly connected to concentration. Idu jasti agbeku andre iche concentration kuda jasti agbeku. Same as that of dilute solution. No. Cannot be compared with osmotic pressure of a dilute solution. Can be compared and can be concluded that it is higher than a dilute solution. Next question. Which of the following statement is false? Oh, the statement, Anna. And I am giving you the poll here of 60 seconds. And come to a conclusion. Later, I will also come to a conclusion. PYQ series ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ PYQ ಗೆ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಟುಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ. Two different solutions of sources of same molality prepared in different solvent will have same depression in freezing point. Osmotic pressure. First sentence artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Two different solutions of sucrose of same molality, concentration same ಇದೆ, prepared in different solvent will have the same depression in freezing point. Different solvent nalli prepare agide will have same depression in freezing point. Osmotic pressure of a solution is given by the equation pi is equal to CRT. Decreasing order of osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid. Decreasing order of osmotic pressure. Yes, osmotic pressure pi value will become more when the I value is greater. IRTC ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. I factor ಬಂದ್ರೆ I factor is more for this, then this and then comes this. So that is also correct. According to Raoult's law, the vapor pressure exerted by volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction. For me, when I read B is correct, C is correct, D is correct, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Two different solution, ಎರಡು solution ಇದೆ. Solution number A and solution number B of same molality. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇದೆ. Molality ebuloscopic freezing point ಇಲ್ಲಿದೆ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. Molality M factor ಇದು ಚೇಂಜ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ KF, what is KF? Freezing point constant, cryoscopic constant ಇದೆಯಲ್ಲ, that depends on the solvent. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ A is not the right answer. I mean, right answer is option A, but option A is a false statement. ಆಪ್ಷನ್ A ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is correct. ಹೌದು, PYQ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್, so followed by PYQ, so that you will know that how many exemplar are being asked in the PYQ series. So 78.05%. Very good, very good. So e question ali top 1 nalli Nayana, top 2 is Bittu, top 3 is Vishwa, Dhruva, Rocky, Kashirao, Shalini,
Nitish, Kripa, Varun, Ankita, Kishore, Ritik, Priya, Pavitra Gowda, Varun, Devashri, Meghna, Sindhu, Unique, Rohan, Bharat, Guru. Okay, so many people. So we have poll given to 190 students attend ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ. Now next question, the values of 1 2 factor for KCl, NaCl and K2SO4 respectively. ಎಷ್ಟು easy question ಇದು, easy question. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and I guess all of you can answer this. Why B is not an answer for previous question? Previous question B ಗೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, osmotic pressure of a solution is given by pi is equal to CRT, molarity of the solution. Oh, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. KCl ನಲ್ಲಿ K is K plus Cl minus I value is equal to 2, ಇಲ್ಲಿ I value is equal to 2, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 I value ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 3 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 2 3. Answer is option B, 2 2 3. This is the right answer. Oh, stop. %. It says that the concept is very clear to everybody. So happy. Now, identify the false statement. Which of the following statement is false? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ false statement ಅಂತ ಹೇಳಿ. Units of atmospheric pressure and osmotic pressure are the same. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Atmospheric pressure, osmotic pressure. In reverse osmosis, solvent molecules, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? ನೋ, ಡಿಸಲೈನೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದವರು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Value of molar depression constant or cryoscopic constant depends on the solvent. Yes, definitely, because Kf depends on the solvent. Relative lowering of vapor pressure is a dimensional less quantity. Relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure anta helidre P0 minus P1 divided by P1. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೌ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KH, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, decrease with increase in temperature, remains constant, first increases then decreases. Synopsis part nalli clear agi helidini, and I need a proper response for this question. Proper response. 30 seconds is enough. Oxygen the example tagondu 293 Kelvin alli 305 2 Kelvin temperature nalli I have given you the synopsis point here. So I really want everybody to answer quick. Good. So many people are answering. Very good. Superb. So answer is 84% of the students. Very good. Aishwarya has topped it with 0.08 seconds. Priya 0.9. Vijay, Das, Deepak, Navya. So read the question and then answer. Very good. Awesome. Good. Next question. So this increases KH value. Henry's constant nalli the value of KH always increases with increase in temperature. Next question. The value of Henry's constant KH is greater for gases with higher solubility. Howda? Greater for gases with lower solubility like argon, helium. Constant for all the gases, not replaceable. Eliminate this option. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ.
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ when a gas is very good at solubilizing. The more the Henry's gas constant value, lesser solubility it has. Alva? So greater the value of KH is actually good for those gases which do not solubilize, like argon, helium, and also nitrogen. Nitrogen soluble alla. Alva? So let's check. Correct answer is option B. 95.56%. Wow, wow, wow. Superb. Superb. Very good, very good. So next question. Consider the figure. If figure 2.1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, so this you can just number na ನೀವು consider ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. This has piston A, this has piston B. Fresh water ನಲ್ಲಿ pressure apply ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ piston ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ concentrated sodium chloride ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ piston B ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Option A, water will move from the side A to side B if a pressure lower than osmotic pressure is applied on piston. Correct option pick ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎ ಇಂದ ಸೈಡ್ ಬಿ ಗೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ಬಿ to side A if a pressure greater than osmotic pressure is applied on the piston B. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿ, ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ will move from this side to here if the ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಟು ಸೈಡ್ ಎ if the pressure equal to osmotic pressure is applied on piston B. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. doesn't make sense. Water will move from side A to side B if pressure equal to osmotic. ಇಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? Water will move from side A to side B if pressure lower than osmotic pressure is applied on piston A. So piston B. ನೀವೇನು ಪ್ರೆಷರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಡಿಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ಗೆ it will go and it creates its own pressure called as osmotic pressure. You don't even have to apply any pressure. But the moment you apply pressure here, that is like reversing the osmosis, right? So absolute answer for this question is option B. So 72% RK. Who's RK? Okay, the first place here is Kashi Rao, Karnam, Dhruva, Vishwa. Very good, very good. So poll ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನಾ? Like all other students are writing the options, you can also write the options. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ABCD that you can mention in the chat box. ಹೋಗು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. Now let's focus on this question. This is for me very very important question. I felt certain genuinity in this. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ genuinity ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. We have 3 aqueous solution labeled as 3 aqueous solution ಇದೆ. A, B and C. ಆಯ್ತಾ? 3 aqueous solution A, B, C. ಅದು ಯಾವ aqueous solution? Sodium chloride ಇದು aqueous solution. A concentration is 0.1 molar, B concentration is 0.01 molar and C concentration is 0.001 molar respectively. The value of Van 't Hoff factor for these solution will be in the order of
ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಫ್ NaCl undergoes complete dissociation, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರಿಗೂ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನಿಗೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whatever the answer has been mentioned in the textbook is not according to the table of information they have given. Yes, so complete dissociationally I value is equal to 2, I value is equal to 2, I value is equal to 2. Hagagi I can say that it is C. IA is equal to IB is equal to IC. And moreover NaCl undergoes complete dissociation ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. If NaCl is not undergoing complete dissociation, then wherever the concentration is more, concentration is lesser, more water is added, this will have more I value. I value of this is lesser 0.01, 0.01, 0.001, 0.01, 0.1. Complete dissociation alla anta helidre. Note this. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ I value for C is greater followed by I value for B greater I value A. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so let's get into the next one. Given, okay, on the basis of information given below, mark the correct option. Very, very important question according to me. Students, pay attention and your poll starts now. Your poll starts now. Pay attention and please answer this question. On the basis of information given below, mark the correct option information. In bromoethane chloroethane mix, okay, in bromoethane chloroethane mixture, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Intermolecular interaction of AABB type are nearly same as AB type. Correct. In ethanol and acetone mixture, AABB type intermolecular interactions are stronger than AB. Correct. Next, C alla idu. In chloroform acetone mixture, chloroform and acetone mixture, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. CS2 acetone, CS2 acetone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, CCl4 acetone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. AABB ಟೈಪ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ AB ಟೈಪ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ B and C ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ B ಮತ್ತೆ C ಇಲ್ಲ, B will follow solution B, that is ethanol and acetone, that will follow positive, negative, ideal. Ideal solution ಅನ್ನ solution A ಮಾತ್ರ follow ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, your option right now is this. Solution BC will follow Raoult's law, solution A will follow Raoult's law. Solution B shows negative deviation from Raoult's law, solution C will show positive deviation from Raoult's law. A, B, C. So B will show positive deviation,
C will show negative deviation. A will show Raoult's law. B and C will not show Raoult's law. Correct answer for the previous discussion is option B. Option B is the answer. 16.6% matra, because you have not understood this. Now read this question. Okay, read the next question. 2 beakers of capacity 500 ml were taken. One of these beakers labeled as A was filled with 400 ml. This was filled with 400 ml. Aita? Whereas beaker labeled B was filled with 400 ml 2 molar. Idu 400 ml 2 molar solution. At the same temperature, both beakers were placed in the closed containers of some material and capacity as shown in the figure. At a given temperature, which of the following statement is correct about the vapor pressure of pure water and that of NaCl? So this is just water. This is NaCl solution with the molarity of 2 molar. Vapor pressure of A and B you're commenting now. Okay. Vapor pressure in a container A is more than that of container B. Correct? Vapor pressure in container A is lesser than? No. Vapor pressure is equal? No. Vapor pressure in container B is twice the vapor pressure. So correct answer illi bandu option A. So illi enaitu water the vapor pressure should be always greater than B anta heli. If liquid A and B form minimum boiling azeotrope at the some specific composition, then AB interactions are stronger than those of between AA, BB. Minimum boiling andre positive deviation. Minimum boiling is nothing but positive deviation. Aita? Positive deviation idre AB interactions are stronger than those of AA. No. Vapor phase of solution increases because more number of molecules of liquids A and B can escape from the solution. Very good. True. Vapor pressure of solution decreases because less number of molecules of only one of the liquid escape. No, wrong. AB interaction are weaker than that of AA and BB. AB interactions are weaker than that of AA and BB. Correct. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Vapor pressure of solution increases because more number of molecules of liquids A and B can escape from the solution. True. Why do they escape? Because AB interactions are weaker compared to AA and BB. So option B and option D. So multiple answer correct in the ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಕೊಡುವ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ molality based questions. This part I have already covered in solution. Can you guess the answer? Molality ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, 1 liter. 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water to it. The molality of the solution will be now 0.02 divided by 5 liter is equal to ಎಷ್ಟು? ಅಥವಾ M1 V1 M2 V2 ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? M1 V1 is equal to M2 V2. M1 is 0.02 multiplied by 4 liter. M2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, V2 now 5 liter. 0.02 divided by 4 multiplied by 4 divided by 5. 0.08 divided by 5. So it is 16. D. Option D is the right answer. On the base of information given below, mark the correct statement. So I am skipping it. I have to teach you about one more important. Van 2 factor I is given by the expression normal mass, abnormal mass,
abnormal mass by normal, observed by calculated, calculated colligative property by observed. 2 options are correct. Multiple options ನಿಮ್ಮ CET ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 2 3 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ CET-ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, next question. Let's read this question quickly. Ee question na focus maada. For a binary ideal liquid solution, variation in total vapor pressure versus composition of solution is given by which of the curves? Binary ideal liquid solution. Binary refers to 2 component. Ideal liquid solution. Obviously ideal bantaga you cannot expect this curved graph alva. Avaru heltare andre the variation ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ideal solution the variation in total vapor pressure versus composition of the solution. Total vapor pressure ಇವಾಗ x1 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಚೆಗೆ, x2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. PT also will increase when P is more. ಆಯ್ತಾ. ಈಗ P is lesser, PT also lesser. PT ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ when P is also becoming lesser with one concept, ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, PT ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ curve A represents ideal, curve D also represents ideal because they both talk about existence of molar fraction. Molar fraction athwa mole fraction of one component is increasing slowly, temperature is increasing. That concentration, molar concentration of one factor is decreasing, pressure is decreasing. So A and D. Next question. Can we solve this multiple choice type of question? Yes, I'll give you the break. match the items given in column 1 and column 2. Soda water is dash type of solution, a solution of gas and liquid alva. So I guess we can go with the choice of D. Code ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Sugar solution, solid and liquid, solid in liquid. Soda water, gas and liquid. A ಆಗಬೇಕು. A D. German silver, solid and solid. D. ಅರೆ a solid and liquid. So it is A, C, D. Air is gas and gas. B. Right? Hydrogen, gas and palladium. Gas and solid. A gas and solid. Sugar solution is liquid and solid. So, illi soda water. Makle code anna nange help ಮಾಡಿ because I am not very good at getting the code. Soda water is gas in liquid. ನೋಡ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. E. Sugar solution, liquid and solid. F.
German silver, solid and solid, D. Air, gas and gas, B. Hydrogen gas and palladium, gas and solid, A. So the code will be EFDBA. This will be the code. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ, ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CRT. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ questions from exemplar part. ಈಗ PYQ questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ, but I would be having a break. I'll take a break. So break of half an hour ತಗೊಳ್ಳುವ. We'll resume at 9:20 PM. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿತಾ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಯಾ, ರಾಕಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೇಮ್? ಐ ಆಸ್ಟ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಡ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ 30 minutes. 30 minutes ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. 12 o'clock. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇದ್ದು ಓದೋದು ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವಾ? 9:10 ಆಲ್ರೆಡಿ. 10 minutes break is enough. Mohan, notes is available in our app, okay? Check once. Chetan. Okay, Chetan, fine. Yes, I'll connect the same thing with our team. Shaila. Okay, fine. Yes, it should be a free PDF. ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಕಿದ್ರಾ? ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ. ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Okay, I'll talk to the team and I'll get back to you, Pradeep, regarding the same.
Hello students, hope you can see me. Okay, so Janak, you can download the notes from PW Kannada app. Okay, fine. Yes, shall we restart? Kumar official, yes. 73 is watching. I don't know how many of you can hear me. So, yes, ma'am. Yes, all set. So here we go with the past year questions, PYQ of solutions. So I want to solve this question first. Like, this is my favorite type of question. 2023. Last year they've asked this question. It says that this year also, one question out of 4 of this chapter, each chapter nalli kelu one question might be having a little difficulty level, including this I factor and all those stuff. But this is not really difficult. And normal problems ginda ಸ್ವಲ್ಪ deviation ಇದೆ ಈ problems ನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಇದು 2023 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು favorite question. A sample of water. Question is beautiful. A sample of water is found to contain. ಒಂದು beaker imagine ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ total sample of water ನಲ್ಲಿ 5.85 grams of AB ಇದೆ. Percentage W by W ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, weight by total weight of the solution. ಅದೇ ತರ 9.50 grams of XY2 ಇದೆ. XY2 ಇದೆ. With the molecular mass ಅಲ್ಲಿ 58.5, ಇಲ್ಲಿ 95. Assuming 80% dissociation for AB, 60% ionization for XY2, freezing point of the water sample. Freezing point of the, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is a freezing point? Freezing point of water sample is how much? ಇಲ್ಲಿಗೆ question mark ಬರಬೇಕು. Freezing point of the sample ಏನು? A sample, water sample ಒಳಗಡೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು just not water, it has water, it has material AB, it has material XY2. ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. When we added these 2 solute and AB ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 80% ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು. XY2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ವೇ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಷಿಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET 1? KCET 1 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ KCET 1 ನಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ಥಕ್ದು ಎಲ್ಲ KCET 1s ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವರ್ಷಿಣಿ, ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ CND. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ A 264. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ B 265. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, AB XY2. ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ನೀವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ 0 ಡಿಗ್ರಿ. -1, -2, -3 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ
ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ AB ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ XY2. AB ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 5.85 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ABದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 58.5. ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 5.85 ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಜೊತೆಗೆ XY2 ಇದು AB ಸೊಲ್ಯೂಟ್, 9.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ XY2 ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಾನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ 5.85 9.5 ಅಂದ್ರೆ 585 13 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 + 5 13 ಒಂದು 14 ಆಯ್ತು. 14.35 ನಾನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 14.35 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0 - 5 5, 9 - 3 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇವಾಗ 9 ಇದೆ, 9 - 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 - 4 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 0 ಇದೆ, ಸೊ 9 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. 9 - 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8. 9 - 4 5 85.65 85.65 14.35 ಅಲ್ವಾ, 85.65 ಇದೆ. ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 84.65. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ weight and it is in gram. So you're comparing in kg alva, 1000 gram ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 1000 ಗೆ ಎಷ್ಟು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 0.1 ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 0.1 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8465 ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1.18 ಮೋಲ್. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1.18 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು 15.35. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 15.35 9 + 5, ಓ ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 84 ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 15.35 ಇತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೆ, 14.35 ಬರ್ದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.18 ಮೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1.18. ಎಸ್, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ABದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XY2 ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, XY2 ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. XY2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.5% ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 95 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ is equal to 9.5 divided by 95. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, 84.65 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಓನ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಂದು 181 ಮೋಲ್ ಕಿಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು 2 ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. I know that change in delta TF value is nothing but KF into molality, small letter m, molality. ಈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 + n - 1 ಆಲ್ಫಾ.
ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ. ಐ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. M1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ M1 I1 ಪ್ಲಸ್ M2 I2. ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 273 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1. ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? 80% ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 80/100 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 8/10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.8 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? XY2, X2 plus and 2 times Y minus. So total N value is equal to 3. Total number of ions 3 minus 1. Alpha calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು percentage dissociation? ಇಲ್ಲಿ 60% dissociation if I'm not wrong. 80% and assuming 80% for AB, 60% for XY2. So 60% for XY2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 0.6 ಆಯ್ತು. 60 divided by 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 0.6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ you should get around 1.8 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಈಸಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 0.8 into 2 minus 0.8 ಆಗುತ್ತೆ. and here it is approximately 2.2 around ಸಿಗುತ್ತೆ. yes correct ಭಾರತಿ ಕೆ 1.8 here and 2.2 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? this is not lengthy, but since I'm explaining too much, step by step it becomes lengthier. Otherwise, if you do it, you can aram se do it. Artha aita eldrigu kuda. Now we have to calculate the difference in freezing point. What is the difference in freezing point with all these ions? That is delta TFS2. That is equal to KF value multiplied by M. M andre I1 M1 ಪ್ಲಸ್ I2 M2 ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1.86 ಇದೆ. 1.86 ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1.8 M1 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ M1 ಬಂದು 1.18 ಇದೆ, ರೈಟ್? I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮೇ ಇದೆ, 1.18 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF? Depression in the freezing point of a solution minus freezing point of water. ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ TF ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟದು? 8 ಅಲ್ವಾ? TF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? TF we don't know. This is what exactly we are calculating. So TF ಬೇಕು ನಮಗೆ. TF not ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. TF not value will be always greater. And a pure solvent like water.
273 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ freezing point will be in the range of minus. Value will become lesser. So TF naught minus TF agutte. So I have to calculate what is difference is in the range of 8 is equal to TF naught minus TF ide. Idu value gottide nanage 273 anta heli gottide, and I just have to calculate the solution athwa sample value. Sample value idu TF andre water value, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 8 ಆಯ್ತು. ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು? 273 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 264. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಿಡಿ, ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 264 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, I value, alpha value with your colligative property freezing point. Easy? ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂತು, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? 264 273 ಮೈನಸ್ 8 ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 264 ಸಿಗಬೇಕು. 273 ಮೈನಸ್ 8 265. ಓ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ okay, so one keynote, if you're getting 265 then that should not be the answer. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ 8.7 ನ 8.7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 8.5 ಲೈಕ್ 8.5 ಅನ್ನ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 8.7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 9. So it's because of I'm not calculating, otherwise I would definitely calculate it, because all this simple digit 1.8 into 1.118 sanna digits ide. You do calculations whenever you are free so that perfectly you will get the pitch answer. Pitch answer nimage correct ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes, I'll tell you, most of the students, like whenever I interacted, they didn't understand how they got this value. 84.65 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಫಾವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ 0. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಕೀಪ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 264 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 8.9 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಅಗೇನ್ related to your theoretical question. Since we have discussed enough theory, I'll directly go with the answer, osmosis. Let's go for the next problem. Which of the following colligative property can provide molar mass of protein, polymers, colloids? Again, it is osmotic pressure. No need of, getting into it. Now, the next numerical problem. An aqueous solution of alcohol contains 18 grams of water, 414 grams of ethyl alcohol. The mole fraction of water, mole fraction of ethyl alcohol. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ C2H5OH ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how do you calculate mole? Given mass 18 gram divided by molar mass of water H2O. ಎಷ್ಟದು? 18. So number of moles of water is equal to
1 mole. Moles of ethanol, C2H5OH, given mass is equal to 414 gram. C2H5OH, 12 2s plus 6 plus oxygen 16, 24 plus 6 30 plus 16 46. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಇಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 46 9s 414 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 moles. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus 9 ಅಂದರೆ 10.1 mole ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.1 mole. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು? Yes, 0.1 mole. Option D is right answer. Next question. Solubility of gas in liquid increases with, very important, you would have answered increases with decrease in pressure, increase in temperature, increase in pressure. Solubility na ನೀವು increase ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ pressure ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, temperature ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. So increase of pressure, decrease in temperature. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Next, again an interesting question for me. The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram of glucose, W2 athava WB value is equal to 1.8 gram. Glucose value, MB is equal to glucose is 180 gram. In 100 gram, W1 is equal to 100 gram. And delta TB is equal to 0.1 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The molar elevation constant of the liquid S2. So formula ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Delta TB is equal to molar elevation constant W2 multiplied by 1000 W1 and here M2. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಯೂಶಲಾಗಿ ನಾವು M2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು KBS2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡೆಲ್ಟಾ TB M2 W1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W2 ಇಂಟು 1000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TBS2 0.1, M2S2 180, W1S2 100 whole divided by W2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ W2 is 1.8 and 1000. This cancels. Here also it cancels. So 1.8 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ can I write it as ಈ 1.8 ಅನ್ನ can I write it as 18. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಬರೀತೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10 ಇಂಟು 0.1, 0.1 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 1/10 ಇಂಟು 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. 1 Kelvin kg per mole. Option A is right. 1 Kelvin kg per mole. Why different answer? 2 Kelvin. Answer should be 1 Kelvin kg per mole. Yes, Mohammed, please do continue. Yes, it should be A. 10 ಬರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ. It should be 1. Shalia, it should be A. It should be 1 kilo Kelvin. I thought not 10. No, it is 1. Check. It should be 1. Check, guys, check. It is 1. I'm very sure it is 1. Yes, it is 1. It's not 2, it's not 10, it's not 0.1. It should be A.
getting 10 andre somewhere you're not cancelling the proper zeros, that's why. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಬರಲೇಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಶಾಲಿಯಾಗೆ 10 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಯು ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ. ಅ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಮೆರೈಸಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. And before giving the poll, let's read and understand the question. A non-volatile solute A tetramerizes in water to the extent of 80%. 2.5 grams of A in 100 grams of water lower the freezing point by 0.3 degrees Celsius. So, ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? A non-volatile solute A tetramerise ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I value ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Okay, there is a different way to calculate I value for tetramerization of association reaction at equilibrium. 80% dissociation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 80% dissociation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2.5 grams of A. W2 value ನಮಗೆ 2.5 grams ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 100 grams of water ಅಂದ್ರೆ W1 is equal to 100 grams ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? Lower the freezing point, delta TF. Delta TF is equal to 0.3 degrees Celsius ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. The molar mass of A. What is the value of M2? And KF also they have given. KF also they have given. It is equal to 1.86. 1.86 KF value. So ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So your time starts now. 60 seconds of time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. $100 gram, ma'am has taken 1000. See, I have taken 100 only. Here. W2 value, how much I have taken here? 100. Getting it? Shalia, it should be 100. 100, you're comparing it with 1000. And for the next question, how much is the answer? So all are saying A as the answer. We'll see. Aita, yes, it is A. Okay, Nidesh is in the first place. 68% of the students have answered the question. So my point is, what is the alpha value you take to calculate? What exactly the I formula do you use to calculate the tetramerization point? ಯಾವ I formulaವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Bharati K. Patil, I'll explain. What is the I formula you take to calculate the same point? I value is equal to 4 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Good, good. Very good. So what formula did you take? Association. Good. Yes. So alpha value is equal to I minus 1 divided by 1 minus n minus 1. 1 minus n minus 1.
Very good. I was actually waiting for the same answer from Rocky. 1 minus n. Okay, I had taken this value I minus 1 by n minus 1. So calculate alpha value. Alpha value calculate mado avashyakate illa because they have given 0.80%. So 80% anta helidre divided by 100, 0.8. So 0.8 tagoli. I minus 1. I we don't know. We have to calculate this. 1 by tetramerization minus 1 by 4. So iವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು 0.8 is equal to I is what we want to calculate. ಇಲ್ಲಿ 1 minus 4 divided by 4 ಆಯ್ತು, right? So this you simplify further. The value of I what you should get is 0.4. Then substitute the whole value for your normal calculation. Delta TF is equal to I into KF into W2 divided by 1000. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? Molecular weight and weight of the solvent. So this is what you have to calculate. So your formula becomes M2 is equal to I value is 0.4, KF value, how much they have given the KF value? 1.86, 1.86, W2 value 2.5. Look at the values, aren't they smaller? ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. 1000 100 ಗ್ರಾಮ್ and delta TF value is 0.3. So 0.3 delta TF ಇಲ್ಲಿ 1000 100 gram the water sample. So this gets cancelled and your value will be 0.4 into 1.86 into 2.5 divided by ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.3 ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ 3/10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು 4/10 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. 4 divided by 10 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.86 ಅನ್ನು ನಾನು 2 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 2.5 ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2.5 ಓನ್ಲಿ. 2.5 ತಗೊಳ್ಳಿ. 10 and here one more 10. So this 10 and this 10 gets cancelled. Simplification ಅಲ್ಲಿ 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 10 600 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ by yourself, you get somewhere around 62. So you do it by yourself with the time because it requires Zen mode, patience, time. We have one more part. N is equal to 4. Yes, here N value should be equal to, I value should be equal to 4. So this value also changes to 4, here 4. Just the 3. So it is 62 grams. You get 62 gram per mole. So hence the option A is correct. So what is the catchy point here is this formula. How did you get this formula of alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n? So if factor idella 1 by n, 1 by n is actually happening because of association. Like n moles of A you take at equilibrium, n mole of A associate as AN. ಹಾಗಾಗಿ that 1 by n factor ಬರುತ್ತೆ. Dissociation ಅಲ್ಲಿ same I factor. Dissociation ಅಲ್ಲಿ same I factor ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1 plus n minus 1 alpha ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? So we are actually alphaಗೆ n ನ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ and in association ಅಲ್ಲಿ if you rearrange this you will get the value of I. So this is how the dissociation and association formulas are different. That's it. So let's do for the next one. Let's go for the next one. This is again a solution A contains acetone dissolved in chloroform. Solution B contains acetone dissolved in carbon disulfide. Yava deviation. Acetone dissolved in chloroform. Acetone dissolved in chloroform shows negative deviation. Alva. Acetone dissolved in carbon disulfide shows positive. So negative, positive. Option D is a proper one. Next, again, relative lowering of vapor pressure of dilute solution of glucose dissolved in 1 kg of water, 0.002.
relative lowering ಅಂದ್ರೆ P01 P1 divided by P value. Relative lowering is equal to 0.02. It's dimensionless, so you mentioned this much only. Glucose, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ already. What are they talking about ಅಂತ ಹೇಳಿ. Glucose dissolved in 1 kg of water is 0.02. But ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್? Relative lowering pressure of glucose is so much. We don't know W2 of glucose. By M2 value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು 180 ಅಂತ ಹೇಳಿ, but we don't know what is W2, hence we cannot calculate the mole value. But we know that it is dissolved in 1 kg. 1 kg ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? The very first step is so you take the value P0. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Different formulas are there, but I prefer this formula as it's quite easy to understand. Right, so this is the formula. P0 P1 ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 0.002 ಗೊತ್ತಿದೆ. W2 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? W2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. M2 ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ there is no point of calculating it. We'll keep it aside. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋಲ್ ಅನ್ನ, ನಾಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್. W1 M1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ಅಂಡ್ W1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000. 1 kg 1000 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ W2 by M2 ಏನಾಗಬೇಕು? W2 by M2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.002 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? 1000ಗೂ 0.002 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 by 18 ಆಯ್ತು. 2 1s 2 9s is equal to 1/9 ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು W2 by M2 ಎಷ್ಟು? ಇದು this is nothing but your mole, right? Mole value is to 1/9. 1 divided by 9. 9 9s are 99. So isn't it 0.09? 0.09 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1/9 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. Option A. Yes. So now you have to calculate the molality of the solution. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 0.0 ಮೊಲಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.09 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಿಮ್ಮ you can also do this way also, like total gram of the water. So 1/9, this part is clear. Somewhere we went wrong. Where is it? 1 kg of water, 1 kg. Yes, answer is a 0.111. C should be your answer. 0.09. We are almost close to it. 0.11 should be the answer. This is what the molality we are getting. So 1/9 is equal to, oh, I did wrong here itself. Oh, correct students. Correct. Oh. 0.111. Yes, I got the answer. Thank you so much. Because final molality of the solutions ಕೇಳಿದರೆ, if final molality of the solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 0.111 divided by 1 kg of water ಅಲ್ವಾ? 1 kg of water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It is equal to multiplying this 1000 factor. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Your molality value should be 0.111. So that's how it happens when you solve lot of questions. Your 0.11 becomes 0.09. Yes, this should be the answer. Option C is the right answer. Yes, molality and number of moles are same because you take the quantity of water within 1 liter. So in 1 liter, the moles
you define, molality you define for 1 liter, hence it remains same. Which of the following aqueous solution should have highest boiling point? Which should have a highest boiling point? How do you determine boiling point? Delta TB is equal to KB into M, right? Change in boiling point. Change in boiling point anta helidre TB minus TB naught. TB is a solution minus TB naught anta ಹೇಳೋದು solvent. We know that solution ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ TB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ TB ನಾಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ I. So I is maximum for Na2SO4. So I is directly dependent on the difference in boiling point. Difference in boiling point is always positive and delta TB is more. And delta TB is nothing but boiling point of the solution increases with I factor. I factor just ittu boiling point increase agutte. So let's get into the last part of the chapter because we have one more hour left with. Rest of the questions will be here. Okay, rest of the questions will be here in this format. We would cover it up later. Okay, poll questions on martine. So before getting into it, synopsis part na nodkolna. Classification of elements and periodicity in properties. So in classification of elements and periodicity properties nalli ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಬರಿನ ಟ್ರಯಾಡ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಾಬರಿನ ಟ್ರಯಾಡ್ 1, ಟ್ರಯಾಡ್ 2, ಟ್ರಯಾಡ್ 3, ಟ್ರಯಾಡ್ 4 ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ. ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಾಬರಿನ ಟ್ರಯಾಡ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಲೈಕ್ 7, 40, 35.5, ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ 7, 23, 39 and again this way. Okay, 40, 88, 137. Atomic mass of the middle element should be the average of atomic mass of the other two elements. This part you should be very careful about. ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಲಿಥಿಯಂ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಡ್. ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಯಾಡ್. ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. That is only one point which is important. Law of octaves nalli ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, octave ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, when you arrange element in the increasing order of atomic mass, any point ಅಲ್ಲಿ if you consider that element as the first element, it's 8th element ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phosphorus will be the 8th element. Will show similar properties just like the musical notes in octaves ಅಂತ ಹೇಳಿ. And again S block ಅನ್ನು ನಾವು 1A 2A ಅಂತ ಹೇಳಿ in older notation we actually used to recognize this, right? 1A 2A ಇಲ್ಲಿ 3A P block group 13 ಇಂದ group 18 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 3A ಇಂದ 7A ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3A to 7A. ಸೊ 13 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ 17 ಗ್ರೂಪ್ ವರೆಗಿರೋದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನೋಷನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 3B to 7B, 3B to 7B ಯಾವುದದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3B to 7B ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ IB ಅಂಡ್ 2B, 1B ಅಂಡ್ 2B. ಈ 2B ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಕಾಪರ್, ರೇಷಿಯಂ. ಈ 1B ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಕಲ್.
nickel, platinum, palladium. So whenever you read this, just remember nickel, platinum, palladium. Dermastadium, but that is not required. Next, F block nalli ಬಾಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 102 ಇದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್, 0 ಇದ್ರೆ ನಿಲ್, 2 ಇದ್ರೆ ಬೈ IUM ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 118 ಆಗ ಅನ್ 8 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್, OCT ಆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ IUM ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 119 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ ಎನಿಯಮ್, ENNIUM, ಎನಿಯಮ್, ಅನನೆನಿಯಮ್, ರೈಟ್? Okay, next. Synopsis part again. So, 1 second. Krishnamurthy, what happened to you? Moye ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ? Chapter 3, it's just a chapter 3 explanation. More. How many marks poll? Okay, so fine. Anyone, please tell me, can it is enough? See, you should practice more. Princess of Color World. This is only to add on your practice. Ma'am, can it? Okay, from classification part, whatever I'm teaching you, solve only these questions. And extra questions for your safety you have to solve. But I would suggest that take up the concept on which I focused more on all the questions I'm solving it. It is enough. You don't have to prepare extra. ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ is 21. So 21 ಇಂದ 30 ಯಾವುದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ yttrium almost starts from 30, strontium, rubidium 37. So krypton 36. So patch of work 37, 38, 39 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and ends with cadmium, indium 48, 39 ಇಂದ 48. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ 57 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ 72 ಇಂದ 80. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಆಕ್ಟಿನಮ್ 81 ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನಮ್, ಥೋರಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಂ 104 ಇಂದ 111. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 2, 10, 18, 36, 54. ರೆಡಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೆಡಾನ್ ಇಸ್ 86, ದಿಸ್ ಇಸ್ 180. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. Yes, here is the question. Okay, I'll answer the poll also. Let's see who answers here. Start the poll. I've started. You can answer the question. Which of the sequences contain atomic number of only representative element? Representative element idu sequence anna yava ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. So what are representative element? Group 1, group 2 and 13 to 18 ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? Good. So this was there in your NCERT exemplar. I did not create it. It was there in NCERT exemplar. So then, if you have to analyze these many atomic number, you should be extremely careful on at least remembering this. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈ 10, 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 3 ಲಿಥಿಯಂ ಐ ನೋ, 33 ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 53 ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 87 ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ದೆನ್? ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎ ಲಿಥಿಯಂ ಐ ನೋ, ಈಸಿ. As a student, I can remember.
A lithium. 33 I don't know, but I know that zinc. In D block, my teacher has taught me that zinc is 30. Zinc comes here. Amil 31, 32, 33. It should come under P block. Easy. Right, so idaredu sort ಆಯ್ತು. See, I don't know 53 belongs to which category, but I know xenon is 54 because to write the electronic configuration I have used xenon. Xenon 54 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್. See, here is the xenon. Idu should be 53. So that is again in P block. This is again in P block. This is again in S block. 87. I don't know 87 comes in which group. I seriously have no idea, but I know radon. Radon is 86. Radon is 86. Radon ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ S block element. CZ ನಮ್ಮ francium S block. Francium is S block. So representative elements ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. This is one way. One more way of easy calculation ಏನು ಗೊತ್ತಾ? You would have already learnt D block. D block ನಲ್ಲಿ 21 ಇಂದ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 22 ಇದೆ D block. 25 ಇದೆ D block. 30 ಇದೆ D block. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ D block ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಡ್. 85.71%. So good, so good. Very good, very good. All set. So ಇದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗಂತೂ. Let's go ahead with the question answer solving quickly so that you will get maximum question covered. ನಾನು synopsis ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತನೂ I feel better to solve question because see, these questions do not require any synopsis part. But what I really want you to know is, remember atomic radii ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 17. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as alkali, alkaline earth metals. Group 13 is called as boron family. Group 14 ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅನ್ನ ನಿಕ್ಟೋಜನ್ ಅಥವಾ ನಿಕೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಚಾಲ್ಕೋಜನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಕೋಜನ್, ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು? ನೋಬೆಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಬುದ್ಧ, ಪೀಸ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಲೈಕ್ I am not into any of the drama, neither lose electron nor accepting electron. Right? So know better this electronic configuration. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ. Yes. Ma'am, leader board. ತೋರಿಸುವ leader board. Now, atomic radii always increases down the group but decreases along the period. Period wise ಬಂದಾಗ decrease ಆಗುತ್ತೆ. Important factor, inert pair effect. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಬೋರಾನಿಗೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ NS2 NP1. Either it can show +1 or +3. So when you go down the group, only P1 electrons are possible for tellurium and indium. They are stable only in +1 oxidation state, not in +3. Yake? Because inert pair effect. This pair of electron in NS2 is held by nucleus. Nucleus ide illi anta helidre. This nucleus will have direct effect on NS2 and NP1. This electron can jump. ನಿಮ್ಮನೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ NP1 electrons. But NS2 ಅನ್ನ ಕರೆದು ನೋಡಿ, he will not come. He will not participate in any of the reaction. He says that nucleus is holding him tightly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is very important. Down the group, illi, which will show inert pair effect. Tin is SN, lead, PB. Why PB is always stable in +2 oxidation state? ಕೇಳ್ತಾರೆ. PB ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, PB ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? NS2 NP2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ 14 4 ಇರಬೇಕು. 2 + 2 4 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ NS2 NP2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ್ PB can lose only 2 or together 4. But as you go down the group,
PB is more stable with +4 oxidation state. +4 because of inert pair effect. Very, very important. Very important. Bismuth, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ NS2 NP3 ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. But there is an exception for beryllium. Beryllium, magnesium, small size atoms, completely filled s orbital. So beryllium ionization actually more compared to boron. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. ಅದೇ ತರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. Why? Because they have completely filled NS2 orbitals, completely filled NS2. Outermost shell is completely filled. That gives them the stability. Nitrogen, carbon. So we expected when we go like this, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Oxygen should show highest ionization potential. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ? ಶೋರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಗೋ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಶೋ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಲ್ಲ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್. But nitrogen shows a deviation here than oxygen. Nitrogen atomic ionization enthalpy is more due to completely half-filled p orbital that provides more stability. So ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಣ್ಣದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ lithium ಇಂದ if I take till fluorine, which has greater size, lithium, which has smaller size, fluorine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಿಥಿಯಮಿಗೆ. ಸಾರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂರಾನ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸೈಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, effective nuclear charge, different reasons. So now remember the sequence ಇಲ್ಲಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ will have greater size. Halogen will have least. Compare ಮಾಡಲ್ಲ with the noble gas. Noble gaseous ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, because measurement is entirely different. They aggregate, they occur in cluster. ಅಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ವಾಲ್ ರೇಡಿಯಸ್, ವ್ಯಾಂಡರ್ವಾಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 18. ಆಯ್ತಾ? ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಈ ಸೈಜ್ ಹಾಫ್ನಿಯಂ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಂ, ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ, ಹಾಫ್ನಿಯಂ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಂ, 4D ಮತ್ತೆ 5D. ದೋ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಲ್ಯಾಂಥನೋಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂಗೆ, ಇಂಡಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ, ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್
when one is not ಈ electron gain enthalpyಗೂ electron negativity ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅ ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಹೌ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ electrons of hydrogen. Fluorine electron is there, but how he flirts with electron of hydrogen. So flirting is a word, unofficial word. I'm using it only for fluorine. It is only applicable for fluorine, none of you here. So electron gain enthalpy anta helidre, oxygen, I consider oxygen and sulfide ion. I consider fluorine and chlorine, or fluoride and chloride. So gain enthalpy andre they are marrying electron. Electron negativity and flirting with electron. So electron negativity factor is always greater for fluorine. The one who flirts with electron in the periodic table yaru anta heli kelidre, it is fluorine. The one who is very good at happily marrying electron anta heli kelidre, not fluorine but chlorine, because fluorine already has enough electrons and the existing electrons will not allow any of the other electrons to enter. So electrons na heroines anta heli kariri. Fluorine has already enough heroines and lot of good people at his house. They are enough. His house is very smaller, very congested, and they strictly tell fluorine, hey fluorine, you can just go and talk to people but do not invite any of them into my house anta heli ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮನೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು getting the electronic configuration of noble gaseous element. They want electron. Electron gain enthalpy yarig beku? By receiving ಒಂದು or ಎರಡು electron, whomever wants to act like noble gaseous elements, they need electron. ಅವ್ರಿಗೆ electrons ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ಲೂರಿನ್ is good at attracting but not accepting. He can't marry electron. He can't take electrons into his orbital. Chlorine does it very gracefully. So electron gain enthalpy of chlorine is greater than fluorine, followed by sulfur is greater than oxygen. Sulfur is greater than oxygen. Idanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very, very, very important. Van der Waals force ಮತ್ತೆ boiling point ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಈವನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, neutrally isolated gaseous state. Ma'am, will you do all the chapters? Okay, so it was a good question. Van der Waals force anta helidre, so van der Waals force is actually a force which is based on
ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್, ಒಂದು ಆಟಮ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬಿಗರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HCl ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ H+Cl minus, H+Cl minus. ಆಯ್ತಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Cl ಅಂಡ್ H. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಂಡರ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್, ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೂ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ C6H5 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, C6H6 ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ HCl ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಹಂಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗಾಸಿಪರ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್, ಸಂಬಡಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವಂಡರ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅದು ಪೊಲಾರಿಟಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಂಡರ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, HF if I take, and if I take here HF, fluorine's a lone pair electron. How good at attracting the hydrogen? Partially positively charged hydrogen, negatively charged, positively charged, negatively charged. So the attraction between hydrogen of one molecule and the most electronegative atoms such as fluorine, nitrogen, oxygen of other molecule, e bonding ideyalla, you call this as hydrogen bonding. So all these are van der Waals forces only. So van der Waals forces actually happens between the molecules. Atomic, between two atoms yaudella force ide, like between two water molecules H2O. You see van der Waals force. Ade H2O ಒಳಗಡೆ, what is this force? These are covalent force, covalent bond, a bond which is formed between two non covalent atom alva. Hydrogen, oxygen are covalent atoms. ಅದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, there are lot of copper atom which are tightly packed. What is this? Copper metal ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಾಚ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಒನ್. ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. Right? So van der Waals always happens between the molecule, but ionic, covalent, ionic such as sodium chloride, metallic radius, then covalent bonding. These will happen between the atoms within the molecule. Thank you to explain along the doubt. Okay. So I guess now I'll talk about the boiling point. See, when I say that van der Waals force is more, it says that between two molecules, like between He and He, the force is more. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್
32nd. Here we go with the poll. So the correct order of first ionization enthalpy of a given metal is. So we have carbon, beryllium, boron, lithium. First ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, lithium first ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು, 1s2 2s2 ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lithium has lesser ionization enthalpy compared to beryllium, but beryllium has more ionization enthalpy compared to boron. Boron is still lesser than carbon. ಈಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬೋರಾನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ lithium. ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ lithium, ಬಿಕಾಸ್ lithium ನಲ್ಲಿ just one electron, 1s2 2s 1 electron. Even in boron 2s2 2p1 ನೋಡಿ, ಬೋರಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2s2 and it has only one electron in the p, we can easily skip that. Beryllium 2s2 completely filled s orbital, carbon 2s2 2p2 and the size is also smaller, so obviously it has high ionization energy. So lithium, not D, ayyo, not D, it should be A. Increasing order alva, lithium lesser than boron, which is lesser than beryllium, which is the lesser than C. You know, where are you doing mistake? You thought I am taking exemplar question. This is actually from your past year question. Right? It's not D. Yes, it is A. It is A. I don't want you to, make sense. I don't want you to confuse. It is A, students. Whole questions. Dhruva, Shaila, Bittu, Vaishnavi, Nidesh, Rocky, Nayana, Kripa, Varun, Ritik, Abhishek, Pavitra, Meghna, Ankit, Priya, Anu, and a lot of people. So I guess we have almost now 29 approximately students attempted the polls. Guys, why did you go with this? ಈ ಥರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್. ಅವನಿಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಲಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 2 laddus of ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪೋಗೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ 2 laddus which are the source of energy for him. ಅದೇ ತರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ 2 electrons which are very difficult to be removed out of him. So beryllium is a beam ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಛೋಟಾ ಭೀಮ್. ಆಯ್ತಾ? Yes, I have to tell all these things for you to remember. Please, for God's sake, don't say D, it should be A. Clear? Next. A pair of amphoteric oxide is. What is it? Aluminium, lithium. Lithium is not amphoteric. It is a basic oxide. Metal alva. Any group 1 metal, they are purely basic. Group 2, barium oxide is amphoteric. Group 3, aluminium oxide is amphoteric. Zinc oxide is amphoteric. Tin oxide is amphoteric. All these are amphoteric oxides. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೂಡ, zinc oxide. So BeOZNO, option D is the right answer. Next. Yes, very good. D is the correct answer. Property of halogen which is not correctly matched. Property of halogen which is not, according to me, the most do or die question, the most important question, do or die. Okay. Electronegativity order. Fluorine is most electronegative, followed by chlorine, followed by bromine, followed by iodine. True. Fluorine can easily flirt with electrons better than anybody. Followed by chlorine, followed by bromine, followed by iodine. One more way of understanding is fluorine can attract a pair electron.
ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There is no point of attracting. This is hydrogen's electron. This electron fluorine can easily attract. Electronegativity, we say it as, right? So electronegativity nalli the first place is banked by fluorine. Nobody can beat him. So this order is correct. Density, iodine, mass is 53. 30 ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 35 around, not 35. Atomic number of iodine is 53, not mass. Mass will be greater than this. 53 plus 53. 35 plus 35. Chlorine, yeah, 35. But it is greater in iodine. Correct order. Electron gain enthalpy. I told you, who will marry electron better? Not fluorine. Electrons na yaar ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ತುಂಬಾ ಸಂಸಾರಸ್ಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, followed by fluorine, followed by bromine, followed by iodine. Electron gain enthalpy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನೀವು ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ giving the energy or releasing the energy much better than fluorine. And chlorine has penthouse. One ಅದೇ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿದು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ವೆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸ್ಟೇ. Fluorine is having small house and lot of people and always crowded. Giji 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 anta crowd agutte. I'm telling all the stories so that you please remember, please mark the right option. Okay, do not do the wrong thing. Child marriage, atoms marriage. Okay, fine. Next is ionization enthalpy. Obviously, smaller size, greater ionization enthalpy, followed by chlorine, followed by bromine, followed by iodine. This is correct. So correct options, ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ group thing. Okay, this one, amphoteric oxides. Not a group, it is a general one. Group 1, all the elements. Group 1, all the elements, all metal oxides are basic. All metal oxide. In most of the metal oxide, you take, they all are basic except this. Ishte amphoteric iruvantadu, most of them are basic in nature. Okay. Density of F is more, no ma'am. Illa, density of F ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸರ್ ಸೈಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಬಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. Fluorine has hardly 19 total number of particles, but chlorine has 35.5. So mass of chlorine is huge compared to the volume comparison. Volume, yes, total difference will be there a little bit, but mass is actually more in chlorine. Next is ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. Again, amphoteric oxide among the following: carbon dioxide, tin oxide, okay, Ag2O, silver oxide, tin oxide, beryllium oxide. Which is amphoteric here in nature? So these two are amphoteric. Both are amphoteric. Actually, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. KCET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎರಡೂ ಕೂಡ amphoteric in nature. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೇರ್ಲಿ ಆಕರ್ಸ್. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಟ್ ಆಲ್.
ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H2CO3 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್? NS2 ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 NS1 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದಲ್ಲ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2. 2 electron alkaline earth metals such as magnesium, calcium, barium, strontium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radioactive radium. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ +2 electrons ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ 16, ನಿಕ್ಟೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ 15. 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NS2 NP4, NS2 NP3. 3 electrons ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 electrons ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 electrons ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ alkaline earth metal. So right answer. Very good, very good. That's why I told you beryllium has more energy. Now which of the following is correct order of radius? Radius nalli correct order yaudu? Negative ellide? Negative H minus greater than H followed by H plus. Cation size is always smaller compared to anion. Very option A is the right one. Option A is the right one. Why not B? Why not B? Because ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ದು ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳದು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು Na+. ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2- ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮೋರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Mg2+, Al3+. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ. ಸೊ Mg2+ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3+. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ A. And next, the electronegativity of carbon, nitrogen, silicon, phosphorus. Electronegativity is what? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ size is lesser, electronegativity shoot up. So second period elements will have actually high electronegativity compared to third period, because you know that period wise first period, second period, third period, fourth period hodre first period are smaller compared to second period are smaller compared to three are smaller compared to fourth. So nitrogen is smallest. Nitrogen should have highest electron negativity, followed by carbon, followed by phosphorus, followed by silicon. This should be the trend. Option A, option A, option A, option A. Option A is correct. Poll ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ.
This is the correct trend. This is the correct trend. A. ಮಕ್ಕಳೇ ಎ ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿ ಅಲ್ಲ? ಓ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. You have written. Correct. Thank you. It happens. So since it is a live, I can immediately correct. If it was a recorded, then ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ ಅಲ್ವಾ? So that is the advantage of having a live class. Always we can communicate things very clearly then and there and close it. Yes. Which of the following metallic oxide exhibit amphoteric nature? Amphoteric nature ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? HCl gas is covalent, NaCl is ionic compound. This is because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, electronegativity difference between H and Cl is less than 2.1. This is the actual answer. Answer is D. It's not about sodium is electronegative. It's actually about the electronegativity difference. So calculations ಇದೆ, the mathematical calculation which is not needed. Just know it. ಈಗ this is a very favorite question of mine. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. For one of the element various successive ionization enthalpy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು? 500, 1800, 2750 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ 11,000ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ 14,000. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 elements you can easily remove, but the next 2 you can't remove easily. Which is this element? Is it silicon? Silicon the outermost shell ಏನು? NS2 NP2 ಅಲ್ವಾ? 14. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ 13. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? NS2 ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 NP2 ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 NP1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 NP3. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ NS2 NP2 ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದಿತ್ತು. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ 3, the third if you have to remove, you are disturbing the noble gas. So right answer will be noble gas. ಇಲ್ಲಿ 3 electrons ತೆಗಿತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಪಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ I can say that the answer is aluminium. Option C is the right answer. So next question. For the property mentioned, the correct trend for the different species in strength as a Lewis acid. This can better attract electron because strength nalli size matters. Size of boron, right? This is correct. Smaller size of boron is smaller. Inert pair effect is observed greater in indium. This is not the right one. Oxidizing property. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Oxidizing property wrong because aluminum actually will not take electrons from you. Aluminum is a reducing one. Aluminum ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈ ಆರ್ಡರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಂ 3+, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ 3+. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. Tellurium has inert pair effect. First ionization enthalpy. Boron, aluminium, phosphorus. Boron is greater than aluminium than phosphorus. First ionization enthalpy of boron is correct. Aluminium greater than phosphorus. So in this order, this is not correct. This is not correct. So ಈ ಮೂರು ಕೂಡ incorrect. The correct ಆಗಿರೋದು option A. Correct ಆಗಿರುವಂತದ್ದು option A. How large atomic size decreases electron negativity? So electron negativity of H ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯೋಡಿನ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ attracting the pair of electron is not possible because in between lot of electrons will act as a shielding effect. When the size is smaller, it will attract the electron. When the size is huge, the nucleus has to cross all this shield to attract the electron, right? Yes. So next question. The correct arrangement for the ions in the increasing order of their radius. Correct agiro radius question heli nanige. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಅದಾಗಿ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ Ca2+. ಯಾವ ತರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ? ಪೋಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಕುವ. ಹಾಕಿದಾನೆ ಪೋಲ್. ಕಿಂಗ್ 1 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಸಿರ್ಸೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿವಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್. And sir is also available in the app. Sarthak KCET 2.0 dalli sir idare. So those who want to have the questions, queries and all, you can meet sir there in Sarthak KCET 2.2. B. Very good. Answer is B. Last question. I found this question is very challenging, and I want you guys to answer this question. Last question is this. Aita Shaila Gani, Lakshman Kulali, Vidya Kulali. Conversations ella mugidre solve madanva? Yes? I hope you all are students. I don't know whether you are a faculty or what. Ma'am, how to find nature of bonds and different compounds like metallic, ionic, covalent, coordinate bond. Metallic nalli different compounds. Okay. When it is in organic chemistry, I'll teach you. Organic and inorganic. Inorganic nalli ella D block elements. Carbon, hydrogen, oxygen. They have a covalent nature. Anything with the metals with organic compound, ಅದು ಆರ್ಗೆನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ClO4-. Check the
nature of the atom. Are they metallic or they non-metallic? If they are non-metallic, no, they will always have covalent nature. Metals bantu anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ionic in nature. Metal ಮತ್ತೆ non-metals ಬಂದ್ರೆ ionic. ಬರೀ group of metal atoms ಇದೆ. Spoon, sheet or any metals you deal with, metallic in nature ಇರುತ್ತೆ. Right? So metallic is easy for you to understand. Side ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಹೌ ಟು ನೋ ಸೆಮಿಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೆಮಿಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರೀ 6 to 7 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೆಮಿಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ, ಪೊಲೋನಿಯಂ. 6 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಮಿಮೆಟಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತನಾ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ GOC-ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟು ಸಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಐಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೆನ್ ಐ ಗಿವ್ KCET? Yes, I guess, but just go through KEA PDF. They have released in their website. According to them, you should finish all your foundation classes, 1 to 10 classes in Karnataka, or else you have to take Kannada as the extra exam. Just go through it for the authentic information from KEA website. Last question, let's discuss the answer. How do you guess from first ionization, second ionization, electron gain enthalpy, which is the most reactive metal? ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಎನರ್ಜಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ 3 to 8 ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. -48 is not very reactive, but yes, it reacts ಅಂತ ಹೇಳಿ. Most reactive non-metal is -3 to 8. -3 to 8 ಅಂದ್ರೆ B, most reactive non-metal. ಯಾಕೆ? It is releasing huge amount of energy when we add electron to it. Non-metals loves electron and they release energy. The energy released is very higher, -3 to 8. Correct? So, most reactive metal, C, because the energy released is just -40. ಆಯ್ತಾ? -40. Next, less reactive element. Element ಕೇಳಿದರೆ, element ಅಂದ್ರೆ it could be metal, it could be non-metal, it could be metalloid. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್, you should tell, hey, I would add electron and I will also give you energy. Like you are providing energy here. Not really good. Alva? Metal forming binary halide. So metals ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. No option. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ there is no logic to check this. ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. These three with logical reasoning you can click, but the last one there is no logic. ಹಾಗಾಗಿ yes. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು BCDA, ದ ಕೋಡ್ BCDA. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಬೈ 26th of March ವಿತ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ದು ವಿನ್ನರ್ ಧ್ರುವ್ ಕುಮಾರ್, ಶೈಲಾ, ಬಿಟ್ಟು. You have attempted 20, scored 14. Shaila 16 ನಲ್ಲಿ 15. But there are some technical errors because I am seeing from then ತುಂಬಾ ಜನ more than this numbers ನೀವು attempt ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಈ PDF ನಲ್ಲಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇನಫ್.
ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ 10 ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಧ್ರುವ್, ಶೈಲಾ, ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಶಿರಾವ್, ವಿಶ್ವ, ರಾಕಿ, ನಿಧೀಶ್, ನಯನ, ಕೃಪಾ, ಡಾರ್ಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ವರುಣ್, ರಿತಿಕಾ, ರಂಜನ್, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ಮೇಘನಾ, ಅಂಕಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ನಿಶಾಂತ್. So all these are winners. The first 10 people are good. Good attempt. Very good, very good. So that's it. Thank you so much. I'll wind up the class. Good night. Sleep well. Sleep is very important. Okay? Sleep well. See you tomorrow. Bye-bye. See you on March 26th. Bye-bye. Song I'll tell you in the next class. Bakka. I'll come prepared. Yes. PDF, I will be getting it to you soon. Bye-bye.